this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Онлайн-школа анимации Animation School, кроме того, что учит, просвещает, увеличивает ваш кругозор, еще и какое-то время назад такую завела себе хорошую практику. Это для выпускников, для выпускниц делать, давать фидбэки от крутых аниматоров. Сегодня для выпускниц школы анимации Софии Кондрашовой и Ксении Наземцевой будет фидбэк от Эдриена Громмеля, 2D-аниматор, сторибордист. Эдвард Кручевский с нами также присутствует. Ну и переводить будет для Эдриена Полина Минаева. Эдриен, как ни странно, не говорит по-русски. Я вкратце говорю вам то, о чем вы и так уже знаете, так как ознакомились наверняка с нашими анонсами и вводную читали все. Более подробно, наверное, сейчас я буду передавать слово для начала Эдварду, да? Эдвард расскажет нам более подробно о формате мероприятия, кое-какие еще даст подсказки нам. Потом будем передавать слово по очереди всем участникам. Мы будем также транслировать, показывать их рилы. В общем, много всего будет. Ну и я, как всегда, буду выбирать момент для того, чтобы свои обычные молитвы говорить. Эдвард, расскажи, как мы будем сегодня стримить. Всем привет еще раз. Да, сегодня у нас такая уже традиция. После окончания нашего 4-го курса лучшие ученики получают фидбэк от профессионалов из индустрии. Вот. Сегодня у нас также будет переводчик, который будет переводить с английского на русский голосом, с русского на английский для Эдриена именно текстом, поэтому могут быть небольшие задержки. И что еще? Если у вас будут какие-то вопросы, да, дополнительные, спрашивайте, пожалуйста, пишите в чате, мы будем их все задавать. И перед каждым разбором наших выпускниц мы покажем их также работы, которые будут именно разбираться сегодня. Так, кроме того, вы здесь присутствуете, с нами уже около 100 человек. Я думаю, что у нас еще это количество вырастет. Не просто так. Вы пользуетесь все преимуществом онлайн-трансляции, то, что вы сейчас с нами, и задаете свои вопросы. Я их аккуратно собираю, как всегда. Прошу от вас, как всегда, чтобы капсом писали слово «вопрос», потом двоеточие, потом содержание вопроса, чтобы я их смог отличить от обычных реплик, которые наверняка тоже будут в чате. Также у нас, конечно, есть заготовленные вопросы. Наша команда поработала. Для Эдриана я буду задавать те вопросы, которые уже сформировались. Ну и, конечно, мы будем наблюдать за его работой, за тем, как он будет давать фидбэк для Софии и для Ксении. Будем смотреть шоу-рилы, которые наш режиссер трансляции Сергей будет любезно показывать. Ну, а вы следите в том числе за тем, чтобы у нас все шло гладко. Если что-то будет не так, зависает изображение, звук, или мы что-то не то делаем, то также пишите в комментариях. Будем следить за этим. Так, я думаю, теперь нам нужно непосредственно с Эдриеном знакомиться.
Эдриен, расскажи для начала немного о себе и как ты пришел в индустрию. Yeah, I will be translating orally. So, Adrian, please tell about yourself a little bit. How did you come into the industry? How did you end up here? Okay, how did I end up here? Basically, I'm gonna probably say not a very interesting story, but I came here because I was drawing since I was a kid. I was doing like flipbook when I was in college, and even before. So I started to learn animation alone, and then I got to Gobelins like 7 years later after trying to learn animation alone by myself, and then I finished in the industry, basically. Okay. Это будет не очень интересная история. Я начала рисовать в детстве, как и многие другие, и я рисовал в флипбуке на занятиях в колледже и пытался делать анимацию в одиночку, сам по себе. И затем, спустя 7 лет своих попыток делать анимацию, я поступила в Gobelins, и вот я в анимационной индустрии. Okay. Выпускной проект из Габлы, он такой достаточно резонансный получился. Можно немножко вкратце о работе над ним и кто работал вместе с Эдрианом? Что-нибудь про выпускной ролик. Can you tell us about your graduation film from Gobelins, as it was pretty popular? How was it? Yeah, well, we were lucky enough to knew that the whole team, the whole people with we wanted to work together since we were in second year. So we started to think about it during the summer, and even if we just started to work on it properly in December, because when I was at Gobelins, we had like just 6 months to do the whole thing. But even with that, we were in a pretty solid mood. We were really stuck together to do one thing and not, I mean, I will take about ego later, but the main thing with that film is that we wanted to do one proper film and not an accumulation of different ego. So we really wanted to have something that had a sense and that was unique in itself, and to be solid and to be, yeah, like one piece of art and not a tiny part of every one of us. Ага. Эдриону повезло. Вся его команда хотела работать друг с другом со 2 класса, и они начали думать над идеей для этого фильма еще летом, хотя сам рабочий процесс начался в декабре. В то время в Gobelins отводилось 6 месяцев на создание дипломного фильма, но все участники этой команды, они хотели одного и того же, у них было единое настроение, единое отношение к этому фильму, и Эдриен дальше поговорит еще о эго. В общем-то, у всех участников команды было желание сделать что-то со смыслом, что-то уникальное и какое-то цельное произведение, а не выразить себя каждому из этих участников. Поэтому получилось хорошо. Итак, друзья, у нас в описании к нашему стриму есть все ссылки для того, чтобы ознакомиться с работами Эдриана. Если у кого-то есть еще какие сомнения, посмотрите, и вы поймете, что это у нас такой большая удача для школы, и я надеюсь, что большая радость для Софии, для Ксении, что будет фидбэк от такого аниматора. Вот такой вот человек будет проверять работы, а познакомиться с Софией и с Ксенией, я думаю, сейчас время пришло. Хорошо. Можно начать с меня? Да? Да. Привет всем. Я мечтала о том, чтобы стать аниматором лет с 15, и какое-то время я работала как 3D-аниматор, либо аниматор перекладки, но я всегда мне нравилась больше 2D-анимация, и в какой-то момент я решила пойти
на курсы Эдварда Курчевского, и жалею, что не пошла раньше. Вот. И теперь я закончила. Во-первых, я еще уволилась с работы с моей старой работы и стала работать как 2D-аниматор фрилансером. И теперь моя большая мечта — устроиться в картун-салон. И я медленно, но верно наступаю моей мечте на пятки. Все. София? Bonjour, Adrian. Encore une fois. Hello, dear audience. My name is Sonia, and at 16 years old, I applied to Russian, to VGIG Animation College. It's like a high school in Russia, and I graduated from there last year. So I would like to defend myself in advance, because you can see that all my animation assignments are very, very unfinished. And that's all because this year I applied to CalArts and Gobelins and got accepted to both. I think thanks to Edward's courses. And now I live in Paris and go to school. In the future, I would like to become an artist in animation, as I'm interested in storyboarding and character design, and yeah, so I think that's all. Полина, я думаю, стоит перевести вкратце хотя бы. Yeah, I should translate about Ksenia, maybe a better, more longer introduction. So Ksenia wanted to be an animator since she was 15, and she tried... Подожди, на русском. Полина, мы по-английски сейчас. Училась у Эдварда. Ой, я прошу прощения, Полина, а мы, наверное, слишком сложным путем идем. А если мы Софию попросим еще раз, то же самое, только для русскоязычной аудитории. Скажи, что ты сейчас поведала Эдриону, если это, конечно, не секрет. Хорошо, привет, дорогая аудитория, дорогие зрители. Меня зовут Соня, и я поступила в колледж в ГИКа в 16 лет. И вот в 2019 году я, собственно, из него выпустилась. И я бы хотела сразу начать оправдываться за свои незаконченные анимационные задания, потому что в этом году я поступала в 2 вуза, CalArts и Gobelins, на персонажную анимацию, и поступила в оба. И сейчас я живу в Париже, хожу в школу и делаю задания на перспективы, и мне очень-очень весело. Да. Я пошла на курс Эдварда Курчевского, и я считаю, что благодаря этим курсам я, собственно, и смогла поступить и туда, и туда. Вот. В будущем я бы хотела быть художником в анимации и развиваться как раскадровщик и персонажный дизайнер. Вот. Спасибо, София. До меня вот задним умом дошло, что настолько странная была просьба перевести Полине, что, видимо, какая просьба, такая и реакция была. Итак, мы познакомились с рецензентом, или как правильно, в какой роли будет у нас сейчас выступать Эдриен. Познакомились с выпускницами. Я думаю, что пора в бой. Надо посмотреть, какие работы сейчас будет рассматривать Эдриен, и приступить к разбору. Эдвард, я ничего не забыл? Думаю, что все я что-то волнуюсь. Давайте спросим. Maybe Adrian, because maybe we will go to the first feedback session, maybe, or you can say something before if you want. Saying something about what exactly? What is the question? I didn't get it. Do you want to say something before when you will start doing feedbacks? Do you want to say something before, or just directly let's go to we can first... just go, yeah. We can let's go, and if you have specific questions, I will answer to it, don't worry. But no, okay. I don't have any specifics. Okay, so yeah, так что давайте перейдем к первому человеку. Получается, мы можем включить деморил Ксении. Нужно предупредить Эдриана сразу, что потом после разбора будет еще вопросы к нему. Да, он думал.
made myself one promise, to see my home again before I die. Lady. Now, I'm not asking that I not go back. I'm willing to go back. Just let me go these 12 miles now. Я думаю, что мы можем начать. Okay, I think that Adrian, you can share your screen and we can start. Let's go. Okay, so I don't know if it's working, but you're supposed to see the demo of Xenia. Is it working? Is this working? Okay, cool, great. So basically everything is good. I mean, you respect the curve, you respect the timing, it's dynamic, it's telling the story. So the main point of animation is respected here. You have everything you need to tell the story. So it's technically it's correct. The only thing I will have to say is maybe sometime the head of your character is a bit stiff with the body, like you don't have a lot of possibilities of rotation, and maybe the breathing of the character is a bit off sometimes. It still works good and it's still pretty, but sometimes we have some tiny little stuff who are a bit stiff. Ага. Все в целом хорошо. Вы соблюдаете кривые, тайминг, динамику, историю. Все, что там должно быть, все соблюдено. То есть технически это корректный рил. Все, что должно быть в анимации, там есть. Единственное, что можно сказать по поводу шота с персонажем, там, где есть его голова немножко жесткая, недостаточно возможностей для поворота, и, возможно, дыхание немножко не соответствует движению. Но это небольшие вещи, сейчас я буду о них говорить. Окей. Something else, which is really important, and I think we're going to talk about it a lot today, is that all your intentions are good, but sometimes it lacks a bit of expression. Like here, for example, on that one, and especially because of the lip sync. When you do a lip sync, you don't just do a lip sync with the mouth, you also do the lip sync with the elbows. And it's a bit shy. It's working. We have the story, we have the feeling of the character, but it's a bit light and shy for that kind of character, especially, which is really cartoony and pretty alive. Ага. Вот еще такой важный момент, о котором мы будем много сегодня говорить, в плане выражения и позы. Да, она прочитывается, но немного слишком тонкая. То есть, например, в том моменте, который показывал Эдриен, там, где липсинг, этот липсинг должен быть сделан не только за счет рта, но и с помощью глаз и выражения глаз. Хотя это прочитывается в вашей позе, но немножко недостаточно. И это слишком легкие изменения для такого персонажа, такого мультяшного персонажа, как этот. Окей. But once more, and I'm just saying that because it's working better. It's you could improve it, but it's already working. It's already good animation. It's already something that we'd like to see when we are looking at movies. What I'm saying is that you should go further. You should improve it, and you should go deeper in the character. And you could be harder
on your extreme poses. But once more, the curves are correct, the rhythm is correct. You basically already know how to animate well. So it's a way to improve it. Ага. Еще раз подчеркиваю, что этот шот уже хороший, и остается только возможность его еще дополнительно улучшить, пойти еще дальше. И вы можете еще больше углубиться в персонажа и сделать более сильные экстримы, хотя здесь уже соблюдены и арки, и ритм, и, в общем-то, вы уже хорошо анимируете, но вы можете пойти дальше. Окей? So tell me if you have specific questions, but what I like, for example, is the fact that your character is one block. It's not several parts. It's not like you're animating one arm and then animating the head. And this is a mistake that we do pretty often when we are starting animation. And here we feel that your character is once. You have just one block moving and exchanging with the whole gesture, and everything is coming together. So this is a good thing. Sometime here, for example, we have the fact that the hands are totally still. We could go a bit further by animating a pressure, for example, here on that shot. But once more, it's working well. So what I'm saying is that here, for example, you see that hand here, we could, maybe it lack a breakdown. You have like one extreme here and one other extreme here. Maybe we will need the elbow to do a tiny gesture to get us to that move, instead of just having one pose, one extreme, another extreme, and in-betweens. But basically, it's something you already do pretty well. It's just a way to improve and to go deeper in it. Ага. Скажите, если у вас есть дополнительные вопросы. Что мне нравится в этом шоте, это то, что ваш персонаж единое целое, единый блок. Нету такого, что рука или голова движутся отдельно. То есть жест выстраивается в единстве с телом. Это все хорошо. Там был такой момент с рукой. Здесь может быть немножко недожато. Можно добавить давление на руку, потому что рука слишком статична в этом моменте. Также можно добавить небольшой брейкдаун, там, где у вас от одного экстрима к другому. В промежутке можно добавить небольшое движение глаз, которое бы подчеркивало вот это усилие руки. Но, в принципе, у вас все это уже есть, это только можно улучшить и подчеркнуть что-то дополнительное. Окей. Something who's also good is the fact that most of the time your spacing are good. You don't have problems like we have some points in the curve and we have a problem with the spacing in the middle of the curve, which is a freaking problem. It's something who happen all the time in animation. And it seems that you managed to get that pretty well. You don't have spacing problem in your curves. You are aware of that, and this is good. So basically, you just need to maybe finish your moves with a bit more of desynchronization sometimes. Like here, for example, we got the still figure. We got the fix and still posing at the end, but maybe we could have a tiny move of something instead of having something totally still here on the arm, just for that tiny part. When we have, okay, getting still here is okay, but maybe during that part, we could have something finishing the move. This is the kind of stuff I will do on those animation, and being less shy. In fact, going more cartoony when it needed, because of course I will not say that for the cartoon saloon test. Like I'm saying that for the Klaus one, but for this one, I think it's totally on the style of the studio. So of course my comment and my my check
is valid because of the character of Klaus. Yeah, this is a bit shy, but this in that style, it's totally correct. It's working well. I will not change anything. Maybe I will try to add a blink sometime, or maybe to play a bit more with the shape of the eye, but I will still be very subtle. But yeah, for the Klaus one, I would be very, very cartoony. But that's cool already. If the animation itself is working, I'm just talking about the style. You need to adapt yourselves to the style of the film. Okay, I have to translate this at this point. Так, со спейсингом у вас все хорошо, очень хорошо владеете спейсингом, то есть нет такого, что на кривой у вас какие-то пробелы, в общем-то и тайминг, и спейсинг очень хорош. Единственный такой момент, например, вот в этом шоте со Star не хватает, может быть, немножко рассинхронизации, когда вы заканчиваете движение, то есть естественно, вы заканчиваете в статичной позе, но, может быть, можно было бы добавить небольших дополнительных движений на руке вот в этом моменте или каких-то еще дополнительных движений. И в целом совет быть менее скромной и более мультяшной, но это относится, конечно, к шоту с персонажем из Клауса, с Альвой, потому что шот для картун-салона, он достаточно хорош, и он вполне удовлетворяет стилю, но можно было бы немножко добавить на глаза небольшие еще движения, но очень аккуратненько. Можно было бы еще изменять форму этих глаз, но в целом этот стиль соблюден, стиль этой студии, а вот для Клауса, безусловно, нужно быть более смелым, потому что задача аниматора — это адаптироваться к разным стилям. Excuse me, please. На секундочку вмешаюсь. Я пока ждал вот возможности вмешаться, тут уже в чате чуть ли не на крик перешли. Просят Эдриана показать. Я к Сергею обращаюсь, к нашему сегодняшнему стримщику. Не разберешься, в чем дело? Почему-то изображение от Эдриана сейчас не идет. Я могу подсказать, потому что Эдриен использует телефон, у него с микрофоном на компьютере проблемы, поэтому, когда он говорит, то есть для зрителей видно только его имя и фамилия, да, то есть то, что говорит телефон, да, потому что он подсвечивается. Это Дима, да, Шрамко, кто делает этот вот, кто показывает зум. Сверху есть такая стрелочка, то есть его просто нужно переключить, включить. Пусть всегда, когда говорит Эдриен, на него переключают иконку, чтобы его было видно. То есть там сверху есть такая синенькая стрелочка. Я не знаю, или понятно объяснил. Еще один способ, то есть можно просто включить тех участников, которые включили видео. Кстати, да, только я не знаю, как это сделать в зуме, поэтому... Сейчас я посмотрю. No, there is some small problem that audience don't see you, just your your phone, okay. Like speaking, yeah. Ну, пока пауза, я еще одни пожелания протранслирую, что вот тут спрашивали робко, а не будет ли каких-нибудь почеркушек, оверпейнтов случайно от Эдриана. Но я не знаю, мне кажется, что Эдриан, когда готовился к стриму, он уже выбрал для себя формат. Сейчас, да. Я нашла. Там нужно, в общем, когда вы наводите на столбик с лицами, если у вас столбик с лицами, там наводите, скажем, на себя, и там вот есть включить звук и троеточие. Если жмете на троеточие, то тут можно не показывать участников без видео. Там будет. У меня вот показывают, что я их всех, кто без видео, отключила. Да. Работает? Да, тут.
Супер. Okay, we solved the technical issue. Yeah, yeah. And there is another question. Может, ты переведешь, Полина, насчет overpaint, может быть, или он... Yeah, there was a question from the audience. Is there going to be any overpaint from you on these show reels? I don't think so, because it's working pretty good already. Maybe on the next one I will overpaint, but here we don't have major problem about spacing. We don't have, I mean, everything is pretty correct in terms of technique. It's not a problem of technique, it's more a question of style. So I will not draw, because to get the style I will need to improve myself in that own style. No, I will probably not overpaint, because it's working really great already. So no, it's just a question of style. And to get deeper in gesture. Нет, оверпейнтов в данном случае не будет. Может быть, будут для следующего деморила, потому что в этом демориле и так все хорошо. И те правки, которые говорит, те предложения, которые говорит Эдриен, они больше относятся к стилю и к тому, как улучшить именно сам жест. В общем-то, здесь нечего рисовать, потому что и так очень хороший рил. Все здесь технически правильно. But I will do some overpaint on the next one. На следующем демориле будет. Окей. Okay, so tell me if you have specific questions about that work. У кого вопросы? Если смотреть на мой деморил как на мое портфолио, что бы вы посоветовали выкинуть либо добавить, как если бы я хотела, например, в картун-салон? So regarding this reel as a demo reel for Cartoon Saloon, what would you advise to remove and to add to this reel? I will probably finish the lip sync, both of them. I mean, I will probably add another lip sync, because you only have one. And I know that they will need to work a lot on acting on those films, even if, I mean, whatever, if it is Wolfwalkers or any other movies, but they do mainly lip sync. So you really need to improve and to show maybe more of them. But technically it's good. Once more, I think it's, I mean, Cartoon Saloon are used to make pass tests, to test people, to send them tests. So whatever you send to them, you will have to pass a test. But you are good enough in animation to pass the test. It's good. So, I mean, what you present here, it's working. It's more cartoony style, which is good for you. But maybe you need to finish that lip sync and to do another one, probably. Я бы посоветовала закончить вот этот липсинг с Альвой и, может быть, сделать еще один липсинг, потому что для картун-салона очень важны актерские сцены, там очень много работы с персонажем на этой студии, неважно в каком фильме, Волкеры или другие фильмы, но в целом это очень хороший рил, и очень хорошо, что по стилю он близок к стилю картун-салона. Но в любом случае вам будут давать тест, но ваша анимация уже достаточно сильна, чтобы пройти этот тест. Хотя, ну, неважно, что вы будете им присылать, все равно вам придется пройти через этот тест. I'm saying that, but of course they could make you pass the test and took you as a junior too. I'm saying that because if your goal is to be an animator at a Cartoon Saloon, they will need you to know that that you will need to do a lot of acting, and that's why I'm saying that. But maybe they will propose to you to start as an assistant or to start as a junior animator first, which is also good. If you have that opportunity, don't hesitate to start as a junior or assistant, and then try to go to the animation sector. But that's already a good opportunity, so go for it, because that's good.
Я это говорю, потому что, может быть, с таким рилом вам могут предложить позицию джуниора или ассистента, и не отказывайтесь от этого, это прекрасная возможность, но в дальнейшем там придется очень много работать с персонажной анимацией, с сеттингом. Тем не менее, если вам предложат начать с ассистента или джуниора, не отказывайтесь, это, конечно, отличный шанс. Окей. Хорошо, спасибо большое за комментарии, за советы. Ксения, Thank you. ты свои вопросы задала уже, да? Ну да, пока что да. Дело в том, что по твоей работе есть вопросы у зрителей. Вот не все поняли, какая жесткая голова, что имеется в виду. Ты поняла, о чем говорил Эдриен, когда сказал, что жесткая голова в шоте? Я Ты не думаю, возражаешь, если мы спросим у него? я не возражаю. Вот просит пояснить у Эдриана, о какой жесткой голове он говорил и Yeah, there is какая a она должна question быть, чтобы не была жесткой. from the audience to that piece with the character where you said the character had a stiff head. Yeah, what I'm saying about that is not like what I meant by stiff is that in that acting, in this one, she could be more cartoony. So the head and the whole volume of the body should move a bit more. And this is something specific about close characters. Because I'm going to say that on the next demo too, on the next showreel too, the fact that sometimes the head and the shoulders are a bit stiff. But for this showreel, I'm just talking about that specific shot because of the style they use in close, because it's emphasizing a lot. But it's still correct. It's still working. Your character is still breathing, is still living. So this is good already. And I think it's even better for a studio like Cartoon Saloon to have something a bit more sober in a way, because they are not doing very cartoony stuff. But for that style, especially for that cloud style, especially, yeah, your character could, move a bit more in the space. Да, Эдриан имел в виду, что в данном шоте с персонажем из Клауса голова может сильнее двигаться в пространстве для более мультяшного стиля. Это вполне приемлемо, и это именно касается стиля, потому что персонажи Клауса, они позволяют именно преувеличивать, и обычно в таких персонажах голова и плечи движутся довольно сильно. Но в данном случае это то, что персонаж движется не так сильно, может быть и плюсом, потому что для стиля картун-салуна как раз более трезвую анимацию делать, ну, трезвую в плане, что не такую размашистую, вполне приемлемо делать. Так что это хороший шот, просто вот по стилю такие комментарии, что голова может двигаться сильнее в пространстве. I will finish by one thing on that shot. Is the fact that we miss a bit the contrast. I mean, to have great facing animation, you have to play with the connection between the eye and the mouth. And I don't really have that strong connection between both of the parts. And you're not playing a lot with it. It's okay when you have a sober character like Cartoon Saloon one, but on those kind of character, you need to have the whole package or cartoony thing on it. And that's why I was talking about something a bit stiff. I could have used the word a bit too shy and sober. It's a bit sober for that character, which is good. I mean, in a way, I personally prefer that kind of animation than the kind of animation a bit too cartoony for me that they are using for Klaus. But it's not what the director wants. And something is, the most important thing is, what do the director of the film wants? I want to include myself in his vision, and this vision is not mine. So I have to adapt myself really deeply in his own head and in his will, in fact. I need to be like him. I need to be in his place and to do exactly what he wants. And even better, because I'm myself, so I have something more to give to him. Окей.
Я закончу с этим шотом на том, что здесь немножко не хватает, может быть, контраста в позах. И в лицевой анимации очень важен контакт глаз с ртом, то есть чтобы они двигались вместе, глаза и рот. Здесь, может быть, этого недостаточно, но это опять касается стиля, потому что в случае с Клаусом там очень картунная анимация, где можно использовать максимум этих приемов мультяшных. И самое главное, что соблюдать то, что хочет режиссер, а в случае с Клаусом это было желание режиссера делать картунную анимацию, потому что для аниматора очень важно соответствовать видению и желанию режиссера. Это не желание аниматора что-то сделать, это желание режиссера, но при этом нужно его даже улучшать и предлагать что-то сверх того, что хочет режиссер, но в рамках его видения. Вот так вот. Okay, so if I mean, tell me if you have other questions, and if it's not, I could go to the next showreel. Еще вопросы или мы переходим к следующему? У меня пока нет вопросов. Если что, я спрошу в конце. Да, прежде чем мы перейдем к Софии, Полина, ты должна перевести, да? No more questions for now. Yeah, now we'll have something from the host to say. Прежде чем к Софии перейдем, я хочу сказать, что приятно видеть таких выпускников. Конечно, вот работа Ксении, она чувство гордости заставляет испытывать. Я думаю, Эдвард подтвердит, что это престиж школы поднимает, Animation School. Приятно, когда есть выпускники такие. И девчонки очень много работали просто. Обе очень классные рилы, поэтому они здесь на самом деле. такие работы на рецензию не стыдно показать. Вот, а еще меня восхищает работы Полины, и я к Полине хочу обратиться. Мы не будем просить Эдриана делать паузы, чтобы хотя бы ты по частям переводила. Наблюдать, конечно, за этим это просто особое удовольствие. И ты все будешь запоминать по-прежнему, да? Да, я записываю, перевожу абзац. Да, ну хорошо. Хорошо. Значит, так в таком режиме и продолжаем. Или все-таки можно попросить Эдриана, чтобы он пару пауз сделал хотя бы, чтобы ты за 2-3 раза переводила, нет? Да, вроде нормально. Хорошо. Ну, посмотрим. Если будут очень долгие, я буду останавливать. Хорошо. Я не могу понять, как это возможно вообще. София, знакомимся с твоей работой. Why must they keep drawing me like that? I mean, does my butt really look that big to you? Да, это даже в 3D было бы непросто, а прорисовывать каждый кадр.
Эдриен, мы посмотрели. Yeah, we can start the review of Sophia's work. Yeah. I'm gonna share the screen too. Okay. So, so first, the first thing I will say is why? Like, why is a design like that exist? Well, how is this possible? Why would you want to hurt you that hard? In fact, that will be my first word about that, because it's a nightmare. I know what this is. I animate really complicated characters, but why would you want to put that much detail on a character? So I totally understand. I totally get that you want to have a badass design, but this is not possible. You're not supposed to hurt yourself that hard. It's not good for you. It's not good for your health. It's not even good for the film itself. If you're filming something, you should, simplify the design, like at least a bit, please. Окей, ну первое, что я могу сказать, зачем? Как вообще такое возможно? Это же какой-то кошмар, столько деталей для персонажа. То есть я понимаю, что вы хотите показать очень крутую анимацию, но это нехорошо для вашего здоровья, это нехорошо для фильма, вы не должны так себе вредить. Упростите, пожалуйста, дизайн хотя бы немного. I'm mainly saying that not for you, but also for the other animator. They're gonna hate you if you do such design for movies. They're gonna smash you one day, because they're gonna be so tired. They're gonna sleep so less that you're gonna be in trouble. Really. В общем, я хочу это даже для других сказать, что если будет такой дизайн в фильме, то вас просто все возненавидят, вас просто побьют, потому что аниматоры не будут спать ночами, и, в общем, ничем хорошим это не закончится. So, okay, so I was joking and smiling about it, but it's also why you have some issues with the spacing. It's because you will tell me if I'm right or not, but you seems to be someone who is really focused on the design of the character. You probably don't do really crappy rough of your character, I suppose. But the issues I see in the animation is kind of revealing about the method you are doing. And the method itself, I mean, I totally get the fact that you need to stick to the design and you need to have the volume right and you need to be correct to keep it in 3D, etc. But thing is, I think that you're afraid to do really crappy rough. And this is why you have sometimes tiny spacing problem, like here, for example, and stuff that are staggered. Like you have something moving and something still and something moving and something still. And this is why sometimes, because you want to keep the volume, you want to keep the character, you want to have a pretty drawing. And I get it because I had the same problem. But thing is, if you want to progress, if you want really to improve, you're gonna have to get your hand dirty and not to keep something clean where sometimes you are cheating. Like here, for example, here you are trying, I can't get the right frames, but yeah, here, for example, you're not supposed to do that. And why did you do this? You did this because you wanted to keep a pretty drawing. And thing is, it's not working well because we should have an in-between this posing and that one. And instead of an in-between, you just decided to change the eye and we have something staggered. And this is a problem in animation. We shouldn't have something like that. I have to translate at this point. Yeah. Так, какие проблемы возникают из-за вот этого перегруженного дизайна? Во-первых, проблема со спейсингом, когда что-то немножко залипает, то есть что-то двигается, а что-то залипает.
И это точно происходит, потому что вы фокусируетесь на дизайне, на том, чтобы сделать красивую картинку, чтобы все сохранить в объеме, в 3D. И это мешает вам делать грубые наброски. И это действительно может быть проблемой, потому что, чтобы двигаться дальше, вам нужно, ну, как бы запачкаться, нужно сделать такой грязный набросок анимации. А если вы этого не делаете, вы прибегаете к некоторому читерству, то есть, например, там, где он показывал моргание, есть кадр, где глаза закрыты, потом, где глаза закрыты, но персонаж остается на месте, открываются только глаза, а вместо этого нужно было бы сделать промежуточную фазу, которая бы привела нас к следующему кадру. Но вы это делаете, чтобы сохранить ваш хороший дизайн. Однако это неправильно. Это приводит к проблемам со спейсингом. To tell the truth, it's my worst assignment from all, because I made it within a week. We had a month, but at the time I applied to Gobelins and I just... Yeah, I'm talking about that shot in particular. Why? Because here, you see, for example, you had something really, I mean, you decided to do something really complicated with the camera move and all that, and that's a bit of ambition, and that's good. Thing is, here, for example, your character is still, but if I go here, you have a big stagger just there, and it's not logical. But why do we have that? We have that because you decided to have a still character and to move the camera. But if you decided, instead of keeping the same drawing, if you decided to do a really crappy rough, to have a correct curve of your camera move with a simple shape, it would have been easier to keep it and to avoid that little stagger. But because the character was so complicated, because you needed to keep the volume right, you decided to report it. And that's why it's not working, because you decided to report it. It's just because of that. So sometimes don't be afraid to do a very crappy rough, especially for camera moves. You know what? I'm going to show you something that I just posted earlier in the day. And just to show you the kind of crappy thing I can do sometimes, just to... I'm going to translate at just this to point. have the You can camera open right. it. Yeah, I'm going to open it. Ага. В общем, там был шот с движением камеры. Это довольно амбициозное решение делать движение камеры, и это хорошо. Но в том шоте персонаж был статичным, что вызывало определенное залипание. Можно было бы наметить очень черновой вариант движения камеры, чтобы понять кривую, по которой должна двигаться камера. И то, что вы привязываетесь к сложному дизайну, ограничило вас в том, чтобы работать таким образом, сделав черновой вариант перед движением камеры. Okay, so I perfectly know what this is to work in a really stressful and complicated environment. Like when you have a little few time, like you have maybe 20 minutes to put your ref. And you don't have the time to do stuff well. You don't have the choice to be a perfectionist. But to have a camera right, you need to do this kind of crappy rough. Just to know if it's working. I just want to have. Yeah, okay. Let's do this like this. Ага, Эдриен показывает то, насколько набросочным может быть ваша анимация, потому что он знает, каково это работать в стрессовых условиях, когда у вас есть всего 20 минут, чтобы наметить движение, и у вас нет варианта быть перфекционистом. Ну и хорошо, сделайте вот такой вот набросок, чтобы понять, как будет двигаться камера в этом шоте, в общих формах. And like to give you an idea, this is doable in probably 20 to 30 minutes. This crappy rough, who gives you the whole feeling of the camera move and so on, is doable really quickly. Why? Because I am searching what I'm doing, and at the same time I'm doing it, but I'm correcting myself all the time, and I'm erasing things and doing all that stuff together. I'm not focusing on the background, for example.
I'm going to do that later. Okay, this is the final one. And yeah, I'm going to have to focus on the background. I'm going to have to focus on a lot of things, but it's still crap. It's still, I mean, I could still improve it. It's not perfect, but the camera move is working. I have nothing doing stagger, just because I decided sometime to cheat. Like when I have a hand, for example, who's going close to the camera here, I decide to add that little smear here just to cheat with my character. So the curve of the hand here is following and correct, even if it's not supposed to do the exact same move. I prefer to cheat with the curve and to do a pretty curve instead of having a great move. Why? Because I want to avoid the stagger. I don't want something who pop in the screen, especially when it's in color. Here we just have the line, so it's okay. But when you have complicated camera moves, what you have to avoid is the popping effect. And especially when you're doing animation on 2s, and if you have a camera move on 1, you will probably have pops if the timing of the camera is not the same timing than the character. So in that case, if you want to do a camera move around a character, try to avoid try to animate everything on 2s. That will be easier, and that will be an advice. Every time you have to animate everything, if you can keep it on 2s, keep it on 2s. Animate on 1 will only allow you to do twice the number of mistakes. So you will be how to say that? It will be easier for you to correct frames if you're on 2s, and it will take you half of the time, a third of the time, compared to if you're on 1. So always try to keep in head the spacing you want, the curve you want, and never get out of that curve. Ага. Эдриен показывает свой финальный вариант. Здесь еще можно над чем-то поработать, но здесь уже добавлен фон и много всяких деталей. Однако видно, что ничего не залипает, потому что он работал по вот своему рафу. Например, вот в том моменте с рукой Адриан добавил смазку на руке, чтобы подчеркнуть кривую и чтобы ничего не залипало, потому что очень часто бывает, что в цвете становится особенно заметно, когда какие-то куски залипают или выпадают из кривой. И особенно это заметно в том случае, когда камера у вас санимирована по единичкам, а персонаж движется по двоечкам. Однако в случае, если нужно вот так анимировать пространство, все равно старайтесь анимировать именно на двоечках, потому что если вы будете анимировать каждый первый кадр, то вам потом будет гораздо труднее это все править, и вам придется сделать в 2 раза больше работы. А если же вы будете анимировать на двоечках, но соблюдете правильный спейсинг и правильные арки, то все будет хорошо. Okay. So the next thing will be to focus on the silhouette. Your silhouette are good, but because sometimes you don't have the connection, you don't have enough drawing to do the connection, we misinterpret your drawing. Like here, for example, you have that right arm who's here, and the drawing before, what we see that arm going here. Why? Because it's closer. It's closer. The spacing is so little between that arm and this one that we have the feeling that the arm is going on the left on the screen, except that this arm is getting the sword or that object here. So it's not what we are supposed to understand, and that's why it's not working. Same thing, because we have that arm, we have the feeling that it is going on the left. We don't understand just after why this one is on the right now.
because we need some in between. We need some curve to understand the movement. So your posing may be good if you don't have the curve to talk about the movement. The movement is more important than the posing. At this step, the movement is way more important. So I would have preferred to see something way more rough, like with crappy forms, and even if you lose the volume, even if you lose a character, even if you lose everything, but I need to see the move itself before you finish the clean of the character, for example, because it's almost clean. Так, здесь второе, о чем стоит думать, это силуэт, потому что в случае с силуэтом могут возникнуть непонимания, например, как с этой рукой. Сначала у нас правая рука впереди, а в следующем кадре левая рука. Но нам кажется, что эта правая рука двигается в другую сторону из-за такого силуэта, в то время как правая рука берет меч, а в следующем кадре внезапно она опять справа, а потом слева, и вот такие внезапные вещи, они смущают, потому что между всеми этими кадрами должны быть промежуточные, которые бы описывали кривые, по которым движется рука. Так что Эдриен предпочел бы увидеть что-то более черновое, но более отражающее движение, перед тем, как переходить уже к такому более чистовому варианту. So something else that I will advise to you is never never do something like that. This shouldn't exist. Why? Because you are tricking your eye. I mean, you are doing a move while the character is supposed to stabilize on the floor, and you are tricking your eye because you are moving hair and hand, and you see that your character, you don't know if your character is animated or not. So be more rough, be more simple in your intentions, but be clear. This is not clear enough. This is not, I mean, I'm not sure that you know exactly what you are doing when you are doing that. You seem lost. So if you're lost, just do big exposure. Keep the thing still. If you don't know what to animate at this step, and if it's too rough, and if you don't have the time, do not add useless thing like this tiny thing here. It's useful for the arm, but you have no idea of what the body is doing. So find what the body is doing. The body is supposed to stretch himself, to squash himself on the floor, and we don't have that feeling because you used report to keep the volume right, to keep the character right. So it's a good intention, I get it, but it's not a good method. Ага, и тут такой момент, вот никогда не используйте такой прием, потому что это просто обман зрения. То есть у вас персонаж лежит на полу, и двигается только его рука в то время, когда он должен опускаться на пол. И когда я такое вижу, я советую быть более, делать более набросочный вариант, но делать его более простым и более понятным, чтобы мы понимали, что происходит с персонажем. Потому что здесь чувствуется, что вы не знаете, что сделать с телом персонажа, и если вы не знаете, что нужно нарисовать в анимации, не добавляйте вот таких вот скопированных кадров, просто ничего не добавляйте. Это будет лучше, чем вот добавить такого рода обманку. В общем, никогда не используйте этот прием, лучше делайте те кадры, которые нужны в анимации, чтобы показать движение. So, I'm trying to find something. Just 1 second. There it is. Oh, so what I wanted to talk about is here. Something else. You should never have a different exposure on several characters if they are interacting with themselves. Like if you have your dragon on 2s, the man should be on 2s too. If you have your man on 4, the dragon should be on 4 too. Okay, so. Никогда не используйте различную экспозицию для двух персонажей, которые взаимодействуют
одновременно. То есть если у вас человек санимирован по двойкам, то и дракон должен быть на двойках, либо же оба на четверках. Не используйте различную экспозицию. Okay, so some common issues we have in the beginning. So maybe you are using a bit the light table too much. This is possible. And maybe you're not flipping enough. Something you are forced to do all the time is to flip all the time a lot. And I'm just trying to get the move correct, just to show you if I can have the good feeling of it. Okay, so here, for example, what you are doing is you're talking about this is the frame where you have the contact of the body on the floor here. So instead of having the arm already got on the floor, I will try to have a bit more weight on it. Возможно, вы используете слишком часто просвет вместо того, чтобы флиповать, а в случае с анимацией нужно именно флиповать очень часто. И сейчас Эдриен пытается почувствовать это движение, которое происходит в сцене. И вот в том моменте, когда происходит контакт с полом, он хочет, чтобы рука немножко шла с отставанием. Okay, so there the body is getting here. So I'm trying to feel Тело идет вниз, и Эдриен хочет почувствовать этот удар. To desynchronize a bit more. И рассинхронизировать его еще сильнее. Here I decide to do really rough and crappy drawing. If I knew the character, maybe I will draw him a bit less rough, but the intention is that you don't need to go less, I mean, you don't need to have a really clean character to find your intentions. On the contrary, you need to try to be as simple as you can. Эдриен рисует очень черново. Возможно, если бы он знал персонажа лучше, он бы рисовал чуть более чисто. Но общая идея такая, именно использовать вот такие грязные рисунки для того, чтобы наметить движение в простых формах. So the curve here, I'm correcting this because this is not correct. Okay, here. Нужно поправить кривую головы. So, you know, I'm searching at the same time. I'm doing mistake. I'm doing mistake all the time because I'm searching, but because I'm doing a crappy rough like that, I'm not afraid to erase my drawing. I'm not afraid to delete my drawing and to restart it because it's gonna took me probably 10 minutes to have the whole idea of my movement. I'm searching the feeling of my move at the same time that I'm drawing it. Эдриен ищет ощущение от движения в то же время, когда рисует. Он не боится ошибаться, потому что эти черновые рисунки занимают у него 10 минут, и ему не страшно стереть что-то или вообще удалить этот рисунок. И вот этот поиск происходит одновременно с рисованием этих черновых ключей. So I'm not afraid to change the angle of the head, for example, if I need it, to have something more powerful. И он изменяет угол головы, чтобы добиться более сильной позы.
I don't know what he's supposed to do with that arm. Oh no, it's the dragon arm. See, yeah. Okay, so what I'm doing instead of that is erase that. И тут он понял, что это рука дракона, поэтому пришлось все стереть. And even if you're rough, you can still do really tiny and subtle moves. И даже, хотя это черновик, вы все равно можете наметить очень тоненькие, маленькие движения. Like closing a bit more his fists, or doing like a really tiny bending of the body. I'm not saying that this will work perfectly, but it didn't took me a long time, and it's enough for me to test if my intention is good. Я не говорю, что это будет идеально работать. Вот здесь он добавил очень маленькое движение закрытия кулака и маленькое движение тела. И хотя он не уверен, что это будет идеально работать, все равно такой набросок занимает у него очень мало времени, чтобы проверить его, что у него получается. Okay, so let's see this. Давайте посмотрим. Okay, so it's not working perfectly, but I can go from this and try to improve it. Работает не очень, но я могу пойти от этого и улучшить. And basically, I will prefer to search my intention and to try to improve it this way before I go further in a more clean step, in a more finished design. Эдриен предпочитает работать с такими черновыми набросками, чтобы проверить свои идеи перед тем, как идти к уже законченному дизайну. Here, for example, for the dragon, where is the anticipation? Where is the moment when you're gonna close his eyes to have just before that yelling thing? Что касается дракона, где момент с anticipation, то есть где подготовка, где тот момент, когда дракон будет закрывать свои глаза перед тем, как он откроет пасть над персонажем? So I really do crappy drawing in purpose, so you can see that at this moment, it's not the design that I'm focused on. It's more about the intention and the orientation of all parts of the body of my character. То есть сейчас речь не о дизайне, а о самой идее движения и о том, как будут повернуты части моего персонажа. То есть я специально делаю такие черновые наброски, чтобы все это проверить очень быстро. And here we have an issue about the spacing. He's not supposed to get a tiny spacing here and then have a big spacing there. What you should have instead is to have a very big spacing in between that one and this one. And then after it calms down.
И тут у нас проблема со спейсингом, потому что слишком большой спейсинг, слишком маленький спейсинг в начале, и потом резко большой, а должно быть наоборот. But why do I have that problem? I have that problem. Why? Because the exposure is not the same here and up there on my main character. So the eye understand that we get stuck in the time and then we goes. But and that's why you should always have the same exposure here and there. И это происходит, потому что персонажи сделаны с разной экспозицией, и один персонаж как будто залипает в каких-то местах, поэтому нужно обязательно делать два персонажа вот в таком тесном контакте с одной экспозицией. Something else that I'm going to tell you a tiny story about how I learned how to time my animation, how to find the good exposure. Я расскажу вам небольшую историю про то, как лучше понимать тайминг и как выстраивать свою историю. Okay, so in like it was 8 years ago. 8 years ago, I was selected to do an internship at Disney, and the problem was I wasn't able at all to speak in English. Like I got zero vocabulary. I was totally unable to speak English. So my main problem was to express myself without being able to speak. So I had to note it. I had to draw it, and I had a really good mentor who was Eric Goldberg, and it was trying to teach me how to simplify my exposure. And we did all that by writing the good writing scale on paper. And I will explain to you how to correctly note scale and how to correctly do in between and think clearly about your animation. Ага, 8 лет назад я получила возможность пройти стажировку в Disney, но моя основная проблема была, что я был абсолютный ноль в английском языке, я не мог выражать себя, и чтобы как-то общаться, доносить свои мысли, мне приходилось рисовать. Но у меня был замечательный ментор Эрик Голдберг, это вообще, от себя добавляю, это очень круто, и он учил Адриана, как упрощать и как делать вот этот тайминг. И сейчас Адриан тоже нам покажет, как рассчитывать тайминг, спейсинг, я так понимаю. Окей? Okay, so what happened was he was asking me to do an assignment where I was supposed to animate Aladdin and to have that character entering in the room, and it's an exercise they are doing when any new student or new animator enter in the studio. Like you are taking a character, he's entering in the room, he's interacting with an object, and is leaving the room in another state of mind. So what happened is he told me, okay, you do your subnays and you come back to me and we will discuss about it just to see where you are with your intention and if everything is correct, if your character is interesting, and so on. Ага, то есть было задание санимировать Аладдина, когда он входит в комнату. Такое задание даются всем на стажировках в Disney, когда персонаж входит в комнату, потом меняет свое состояние, ну, свои мысли меняет и выходит. И задача Адриана была сделать тамбнейлы и потом показать их Эрику Голдбергу, чтобы они обсудили основную идею. Окей? So I took the day to do all the subnails, and the day after I came back with all my sheets and my subnails and drawing and so on. And the very first thing he told me was, "What is your X sheet? What are your exposure? How am I supposed to understand your animation if you didn't do the exposure sheet? So if I don't have that, I can't understand your animation. I can see that your drawings are interesting and your posing are good and your will
is good, and the character is himself, and it's good. But what I want is understand the rhythm you want to give in that scene. So if you don't have done at the same time that your subnates, if you don't do your X sheet, well, I miss the half of the job. So if I don't have that, I can't tell you if it's correct or not. I can't tell you if your drawing are stretched or squashed enough, because I don't know what you have in your mind. Ага, и на следующий день Адриан целый день посвятил тому, что делал тамбнейлы, и затем он принес их Эрику Голдбергу, и у него были все тамбнейлы, и он показывает их Эрику Голдбергу, а Эрик Голдберг ему говорит: а где твой X-щит, где твой экспозиционный лист? Как я пойму по твоим тамбнейлам, хорошие это тамбнейлы или нет, если я не знаю, что ты задумал в плане экспозиции этих кадров, то есть какой тайминг будет в сцене, как я пойму, достаточно ли твои тамбнейлы для стретчи и сквоши, если я не знаю, какая будет экспозиция. Okay, so what I said was, okay, so let's do the timing shots. Let's do the exposure sheet together, because I don't know, most of the time I'm doing it just once I have my key. So I put my key and I'm trying, and I'm looking at the computer if the timing seems correct. And he said to me, yeah, but just imagine if the 9 old men does like that. Back in the day, they had the line test like 1 week after they did the job. It took like 1 day to do the drawing, then another day to give the drawing to the guy who's gonna take the photo of every drawing. Then the day after, we send all that film to someone who's gonna develop the film. So the day after he finished to develop the film, and we got the line test 1 week after. So if you're wrong, if the timing is not good at this moment, what are you gonna do? You're gonna wait one more. You're gonna try by imagining something like totally randomly and try something and see if 1 week later something gonna works. No, it's not working this way. What we're gonna do is we're gonna take a chrono, and you're gonna give me a top. You're gonna start to imagine your scene. You're gonna do rhythm on the table. You're gonna whistle if you want. You're gonna talk. You're gonna do noises. You're gonna do whatever you need to have the timing of the shot. You're gonna mime it if you need. But you're gonna give me the total timing of your shot, and you're gonna give me the top to begin the chrono and to stop the chrono. And we did that. И тогда Адриан говорит Эрику Голдбергу: давайте поработаем вместе над схемами тайминга и над таймингом в сцене, потому что обычно Эдриен выставлял тайминг уже после того, как нарисовал все ключи. На что ему Эрик Голдберг ответил: но старики Диснея-то как работали? Они рисовали свои сцены, и потом им приходилось неделю ждать, пока эту сцену отснимут на пленку, эту пленку проявят, и они получали свои сцены. И если бы они так работали с таймингом, то им бы приходилось неделю ждать, чтобы узнать, правилен ли был их тайминг. Если бы они выбирали этот тайминг случайным образом, это занимало бы очень много времени, поэтому, конечно, это неправильный подход выставлять тайминг впоследствии. Его лучше подбирать заранее. И Эрик Голдберг предложил взять секундомер, чтобы выверить ритм сцены. Он стал засекать секундомером, а Эдриен стучал по столу или издавал какие угодно звуки, свистел или любым образом озвучивал или отыгрывал эту сцену. Okay, so we did it. We did the chrono thing. I give the top. I did the noises on the table, and I give the stop signal. So we did it, and then he told me, okay, you took X sheet, and just for the camera on the camera
the board thing, you're going to just note 1, 2, 3, 4, 5, just the number of the camera. So just so you could have a paper where everything is written, just the number of the camera. So I did this, and while I was doing this, he told me, okay, now while you are just doing that useless thing, you're going to think about how many frames do you need to go from this posing that you draw to the next one, and not randomly, but like being smart about it, trying to really guess the precise number of frames you're going to need to go from here to here. So we did it, and I'm going to let you translate, so it's not... Итак, они сделали эту штуку с секундомером, и Эдриен отбивал ритм и издавал всякие звуки, потом сказал «стоп». И после этого Эрик Голберг сказал: возьми экспозиционный лист и напиши там просто числа по порядку 1, 2, 3, 4, 5. И зачем это будет нужно? Для того, чтобы рассчитать, сколько конкретно кадров нужно, чтобы перейти от одного тамбнейла к другому. И нужно не просто случайно гадать, сколько кадров, а действительно попытаться максимально точно узнать, сколько кадров нужно для той или иной позы. Okay, so I did that useless thing because it was on paper, just to enter numbers here from 1 to 600, because it told me that the chrono gives me less than that. So just to fill 6 X sheet, and then he told me, okay, so now you finished it. Now we're gonna try to understand and to guess how many frames do you need for your character to go from the first posing to the second posing. And he told me, how many times do you think it is? So I said, well, I don't know exactly, but probably around 30 frames. Well, why 30? Why not 32, or why not 28? Why 30 exactly? I said, I don't know. You tell me to guess a number, so I said 30. But yeah, maybe it could be 28. Maybe it could be 32. I don't know. Итак, Эдриен разметил 600 кадров, потому что его метраж был 600. Представьте себе экспозиционный лист на 600 кадров. И Эрик спросил, ну и что, сколько ты думаешь нужно кадров, чтобы перейти от одной позы к другой? И Эдриен ответил, ну, например, 30 кадров. Эрик спросил, почему 30, не 28 или 32 кадра? Эрик сказал, ну, я не знаю, ты просил, вот я тебе примерно сказал. Okay. So he told me, yeah, so you decided randomly. What I'm asking is not doing things randomly. You're going to use kind of gold number. And what is gold number, I ask? Gold number is when you know exactly that it's going to be easy to animate. There is easy frames, easy exposure, and complicated exposure. 2, 4, 8, 16, 32 are easy exposure. It's like a cake. If you want to cut a cake for 32 people, it's easy. You're going to cut it in half, then in half, then in half, in half, and in half until you get 32. But 30, how do you get 30 pieces of a cake? It's impossible. You can't get 30 pieces of cake. It's too complicated. You could have maybe, yeah, 16 is easy. You cut in 4, then you cut in 2, then in 4, then in 8, then in 16, then in 32. But 30, it's totally impossible. So if you need to keep your animation easy in your head, to be able to see the spacing, to calculate the spacing, and to calculate everything, first, you have to simplify the exposure. First, you have to simplify the method with which you are doing your X-sheet. Ага. И Эрик Голберг сказал, не нужно гадать, нужно использовать то, что называется золотые числа, потому что в анимации некоторые числа, они более удобны для тайминга, чем другие. Например, двойки, четверки, восьмерки, 2, 4, 8, 16 кадр, 32 кадр.
Это удобные числа, потому что если вы хотите, например, пирог разделить на несколько частей, его легко разделить сначала на 2, потом на 4, потом на 8, и потом на 16 частей и на 32. Но как получить 30 кусков? 30 – это неудобное число, и для анимации вы должны тоже упростить работу с таймингом, выбирая эти простые числа, потому что такой метод позволит вам с ними легче работать. So yeah, here it's easy to read, it's easy to do. If I want to do like something with easy in and ease out, например, для ускорения и замедления, it's easy to do because I know that if I have those gold numbers somewhere, it's going to be easy. будет легко расположить это на таймлайне. Because I will always cut it in two and know that at this moment I'm in the middle of the time and I'm in the middle on the spacing too. So it's easy to calculate, it's easy to get it in mind and to keep it clear. То есть мне будет легко это держать в голове, потому что я знаю, где у меня середина по спейсингу, там же у меня и будет и середина по таймингу, и вот так это легко соотнести одно с другим. And then, so it's 20. Okay, so something else. I'm not doing the drawing in this order. И я буду делать рисунки не в прямой последовательности. I'm doing the drawing in this order. А вот в такой последовательности, то есть сначала первый, потом последний, потом серединный, ну и вот и так далее между ними. Because basically I just did in between in the middle. So it's easy all the time in the middle. So it's easy to calculate, it's easy to visualize. But we Все время нужно делить пополам, потому что так будет легко визуализировать. Yes. So he explained to me all that, and we started to argue, we started to fight to know which exposure we will have for every drawing I was drawing. И Эрик объяснил мне это, и тогда мы начали спорить о том, на каком же кадре будет какая поза. So basically, sometime I was saying, okay, this is on 8 because 8 is a good number, and he told me no, 8 is too slow. 8 is too slow. For this, you should have 6. Yeah, but you told me that 6 is not good enough. 6 is not. Yeah, but 6 is good if you want to have just an in-between in the middle and an easy in, for example. This is 6 because you have 2 drawing here, 2 drawing here, 2 drawing here. So it's on 6 and it's good too. Ага. И тогда они спорили, например, о таких вещах, когда Эдриен говорил, что я хочу, чтобы эта поза длилась 8 кадров, а Эрик говорил, 8 это слишком долго, лучше 6. И тогда Эдриен говорил, но 6 это же не хорошее число. Нет, шестерка тоже хорошая, потому что вот Эдриен нарисовал схему для шестерки. На 4-м кадре будет середина, и на 2-м середина от середины. So I understood that it wasn't that simple. It wasn't simple just to choose between 0 or 4 of 8 or 16. It's not that simple. You have to be smart about it. How many drawing will you need to do an ease in and an ease out, and to do all the math to be sure that the move itself will be the correct speed and to have the correct amount of frame to do that pretty overlap you want to do with the arm, and to think all that before you start to do the animation. И тогда я понял, что не так уж это и просто. Действительно, нужно очень умно подойти к этому всему и рассчитать заранее, сколько кадров потребуется для ускорения, для замедления и для любого захлеста, и для всех дополнительных еще заранее перед тем, как приступить к анимации. So we took probably, because he was explaining the thing at the same time, we took probably 1 hour to do the whole exposure of the whole sequence for every drawing, and sometimes we were fighting for 1 or 2 drawings, because sometimes we wanted stuff to be on 5 because it's going to be animated on 1, so it would be easier to do it on 5 this time because it was a special exposure. And we were fighting for
thousands of drawings because I had a ton of subnames at the time. And at the end, we got the exact same number of 512 drawing, and the exposure was finishing exactly at that number. And he said to me, okay, now you know exactly the number of frames that your shot is going to take. Ага, и тогда у Эдриана и Эрика разбор всей этой секвенции занял 1 час, чтобы рассчитать тайминг для каждого кадра. Иногда они спорили буквально за 1 кадр, потому что иногда Эрик предлагал сделать экспозицию на 5 кадров, учитывая, что там будет какой-то кадр санимирован по единичкам, и тогда можно использовать экспозицию и на 5 кадров. И в конечном итоге у них получилось ровно 512 кадров, и так они рассчитали финальный тайминг этой сцены. So, and I thought what he just did after was a joke, but it wasn't. It wasn't a fake. He took the chrono and he multiplied the number of seconds by 24 just to know the number that the number of frames that the chrono was talking. And it was 512. Well, we guess exactly the same number on the frame, fighting, arguing for one drawing or another, sometimes being on 2 or being on 1. And we were arguing, and at the end, the chrono didn't lie. We were exactly on 512 frames on the chrono. И тогда они сравнили это число с тем, что у них получилось с секундомером. И Эдриен даже не поверил сначала, он думал, это какая-то шутка, потому что у них получилось на секундомере 512. Когда они умножили количество секунд на количество кадров, у них получилось 512 кадров, и все сошлось, то есть они не зря спорили о длительности экспозиции до 1 кадра. So I thought to him, okay, you're tricking me, you manipulate me, so we could have the exact same number. И Эдриен сказал, да ты манипулируешь, обманываешь меня, но не может быть, чтобы так все совпало. So he called me a dumbass and telling me I'm not smart enough to do the math of the whole thing by myself. Sometimes it's exact, sometimes it's 4 frames less or more, but it's always the good amount of frames. И он сказал, да, ты как бы молод еще, чтобы самостоятельно, конечно, так угадать, но иногда это будет на пару кадров больше или меньше, но это все равно будет хороший набор кадров, то есть хорошее число для тайминга. So he told me, yeah, whatever, but what's important is that you have the good amount of frame. Now you know how many time your shot will take. You also know exactly the number of frame you have to draw, because if you're on 1, you know that it will take twice the time. If you're on 2, you know that you're going to have enough time to do your drawing in the day. You also know that for the parts you could animate on 4, you could do you're not forced to do the in-between. You could give the in-between to an assistant. So those parts on 4, you can already do all your planning, knowing day by day how many time it's going to take you, how many hours it's going to take you, and you're going to be able to calculate how you're going to finish your shot. If it's in 3 weeks, Monday at 8 o'clock, you're going to know exactly when you're going to be able to finish it, because now you just need to do it. You know exactly what to do. We talked about every drawing. We talked about every overlap. We talked about everything. So you know exactly when you are supposed to finish, because at Disney, we are supposed to do 2 feet a day. 2 feet a day means 32 frames. Animate on 2s, it means 16 frames, 16 drawing. So you know exactly when you're supposed to finish if you do your coda correctly. И таким образом, зная вот это количество кадров, можно все распланировать заранее и уже понимать, сколько кадров нужно рисовать в день, и сколько будет длиться каждый захлёст, каждый кадр, и в каких случаях будут четверки, то есть это потом можно отдать
тому, кто будет делать фазовку. И, то есть уже можно заранее распланировать, сколько усилий нужно на каждый кадр и сколько нужно делать кадров в день, потому что на Disney была норма, сколько нужно делать, там в футах они считали пленку, то есть, ну вот это надо уточнить еще раз, какая там была выработка, да. So yeah, he told me that the quota at Disney was 30 frames a day. So it's basically, if you animate everything on twos, it's 16 drawings. So it's not much. Квота на Disney была 16 рисунков в день, то есть 32 кадра в день. Это не так уж и много. But it's a wage. I mean, sometimes you could have a shot when you have 5 characters to animate, and sometimes you'll have a shot where you just have a mouth running in the corridor. So it's just a wage. Sometimes you're gonna not do your quota, and sometimes you're gonna do way more. It's just an idea to give you, yeah, a basic idea of how many times you're supposed to do your shot. И хотя это не очень много, но там были разные сцены. В каких-то сценах будет куча персонажей, а в каких-то только одна мышь там где-то пробегает. И, в общем, иногда вы будете делать больше рисунков, а иногда меньше. Но это хороший способ высчитать, сколько вам нужно делать примерно рисунков в день. So he told me, okay, basically you have 16 days to do it, because if you took that number and if you do your quotas, you're supposed to do it in 16 days. So now you know the time you have. Получилось, что Эдриену нужно сделать эту сцену за 16 дней, потому что если это число разделить на 32, то мы получим 16. So you don't have to stress yourself. You don't have to search if you're in your quota or not. You don't have to. The only thing you need to do is to work and to do your 16 drawing a day, and you'll be free of mind just thinking about your animation itself. Don't have the producer or the manager who comes to see you every day to ask you if you're late or if you're on time or if you're going to deliver your shot on time or not. You will not have that stress because you will know exactly where you are in the production. То есть таким образом вам не нужно стрессовать, вы точно знаете, что вам нужно просто 16 картинок в день рисовать, и никакой менеджер не будет вас там пинать, и все пройдет хорошо. So this is something really important in animation because we are not just artists. We're not just artists who are doing what they want and doing whatever they imagine. We are more about technicians who are dealing with the director intentions and trying to deliver the shot on time so everyone could work together as a team, as a whole. So this is really important to deliver the shot when you are supposed to deliver it. And when you don't have that stress, when you know exactly when you are, when you know if you are in advance or in late, you know better if you can, for example, take the risk to improve yourself doing that little overlap that you'd like to do or not, but you have the time or not to do it. Are you in late or are you in advance and you have plenty of time to put yourself in danger? Ага, и это очень важно, потому что аниматор — это не просто какой-то художник, это в большей мере даже технический специалист, который должен соблюдать идею режиссера и, что самое главное, сдавать сцены вовремя. И имея вот это понимание, насколько вы опережаете свой график работы, и вы можете решать уже, есть ли у вас время, чтобы улучшить вашу работу, еще над ней поработать, или нет времени, и как бы уже особенно не стрессовать. So it took me some time to got it, to be able to estimate every drawing I needed in between 2 frames, to got the whole process, to really understand it and to really work with it all the time. But at the end, well, today I'm able to estimate how many hours I will need to animate a shot. Not how many days, but how many hours I will need to animate a shot. And
most of the time I'm 1 hour away of what I was supposed to do. Like if it's 30 days, maybe I will have like 1/2 day of error wait. So. Ага. И у меня ушло довольно много времени, чтобы вот так научиться планировать и понимать, сколько мне понадобится дней, но в конечном итоге я уже знаю вплоть до часов, сколько мне нужно, чтобы проанимировать ту или иную сцену. И в целом я могу рассчитать достаточно точно плюс-минус 1 час или плюс-минус 1 день. So, and because in France we have small budget, we are trying to put that much effort in for example, we're going to try to do a really pretty sequence in animation, and we know that this sequence will need that much time because I do an estimation of every shot, and I said to the animator, okay, you need that many days to do that shot, and you know that he have the exact good amount of time and not more and not less, and maybe you're gonna finish it 2 hours earlier, and he will have 2 more hours for the next shot in case he want to put himself in danger, or if he have an appointment, or if one day he have to go with his son to play football or whatever. But he knows exactly how many time he have or she have to do the good to do the whole sequence, because every shot I put a number of days on every shot, and every animator knows exactly how many time he have to do it. And if he's late in the middle of the process, he can still get to me and tell me, listen, I have 2 days, I'm late for 2 days. Can you help me because I'm struggling with that shot? And I know that I'm late. I'm late for 2 days in a sequence who's supposed to take 60 days. But I already know that I'm late. So can you please help me because I'm struggling? И таким образом, поскольку во Франции очень маленькие бюджеты, то можно для каждого эпизода рассчитать, сколько дней он займет в анимации, и уже каждый аниматор знает, сколько дней он будет работать и сколько часов займет та или иная сцена, может быть, плюс 2 часа, чтобы иметь какую-то возможность там заняться какими-то своими делами или с сыном там куда-то сходить, если нужно, и тогда аниматор, который понимает, что он уже опаздывает, он может обратиться к супервайзеру или вот к Эдриану, и если он опаздывает на 2 дня в эпизоде, который должен он делать в течение 60 дней, это не такая большая проблема, чтобы как-то решить его проблему. So, why is that so important? It's so important because the number of animation we're going to have, we know exactly when we're going to finish a sequence. We know exactly when we need that sequence to be finished so the assistant can start the cleanup, for example. So we know that we're going to need cleanup artists on that date, and they will have that much work to do. And we know exactly how to make the studio roll and into the animator team and the assistant team. And we know if we are late in animation that they will not have enough animation to clean. So we have to hire animators, for example, to have more animations to go to send it to the assistant on that date. Почему это так важно? Потому что, имея такое планирование, мы уже понимаем, когда будет закончен каждый эпизод в анимации, чтобы передать его ассистенту в фазовку, и мы понимаем, сколько работы будет у фазовщика, и таким образом мы можем понимать, как будет работать студия, отдел за отделом. Okay, so basically, I'm not saving anything because you don't really need it. It's the process that counts. To finish on your demo. Итак, чтобы закончить насчет вашего деморила. Here, for example, the problem is that you decided to animate one part of the character here and to keep still things. Вот здесь вы решили проанимировать только часть персонажа и оставить на статике другие.
here, for example, this is not possible because this is not natural. Вот это вообще невозможно, потому что это не натурально. Are going low and the hips are not moving at all. It's supposed to walk together, so it's not a block. It's not one unique character. It's several parts, and that's why it's not working perfectly. Бедра должны двигаться, потому что ваш персонаж — это единое целое. And that's the same thing for the head. He's supposed to move the whole body together. So that's because you wanted to keep the volume and wanted to keep a pretty drawing. So I understand it, but that's why I show you why you should do a rough. And here it's the same. Basically, your volume is correct, your animation is technically correct, but what we lack is some energy and some stuff that you could do in a really rough step. И здесь все то же самое, и вот в том примере с головой то же самое, и в этой сцене все, в общем-то, технически по анимации правильно, но нам не хватает какой-то энергии, которую мы могли бы получить на черновом этапе. So you should never have details like that on your character if you didn't do the in-between, for example, in between that and that. Because you don't even know if your timing is good. You can't be sure if, even if you estimate everything correctly, you can't be 100% sure. And it's totally useless to do such details if your animation is not done. If your rough animation is not done correctly. We lost Paulina. Or maybe I lost the sound, I don't know. No, I think it's Wi-Fi some problems. So I will translate it very fast. Yeah. Тут проблема в том, что очень много деталей, и из-за этого мы очень много красивых рисунков, и анимация работает хорошо с тем тигром. Единственная проблема в том, что слишком много деталей, и из-за этого, так как Соня хотела соблюдать именно красивые рисунки и объем, мы теряем немножко энергию, так как можно было сделать это более черновой анимацией и намного более выразительно, а потом добавлять все эти детали сверху. So, here, for example, you kept a perfect volume of the head, which is really complicated because the model is really complex. So you got a perfect volume, but the problem is that the structure itself, or the structure of the animation, the rough animation is lacking. So sometimes your spacing even aren't I'm back. good. Okay, cool. Sometimes it's a problem of spacing. Sometimes it's a problem of airbow animation, like the eye are totally still, and this is way too solid, too stiff, and it lack of cartoony rough animation researchers. You didn't research enough, I think. I think it's way too clean for the. Look at one hand, for example, when you want to check spacing, look at just one part and look if the spacing is logic. If it's not, correct it. Let's check just the hand, for example. Just 1 second, please. I will just translate what you said in the beginning. Например, насчет головы. Голова очень хорошо нарисована, очень хорошо отслежен объем в начале, да, анимации, который показывал Эдриен. Все очень здорово, но из-за того, что ты старался все держать слишком все под контролем, да, объем, возможно, теряется какая-то энергия, может быть, больше нужно было делать поиска, и он считает, что в этой анимации не хватает немножко больше протолкнуть, да, больше попробовать идей, и как-то более скромно это все было реализовано. И сейчас он попробует насчет спейсинга сделать, посмотреть каждую часть, как это работает. So don't be Spacing руки. Yeah, we're gonna check the spacing of the hand for that hand, for example, but never hesitate to squash and stretch a lot your character, a lot more on the rough step, even if you're gonna calm down later on the tie down, but first on the rough, be as cartoony as you can. В наброске будьте настолько мультяшными, насколько вы можете. Не бойтесь делать активные встречи и сквоши. Если даже вы потом их успокоите, в наброске можно себе позволить. So if I check
the spacing of the hand, the problem is that the hand is still the same. We don't have any overlap on the fingers. We don't have anything leading the move. We just have a hand who moves like that. So it's solid, it moves correctly, but it's not alive, because he will do something like, he will do a gesture like that, opening and closing the hand. То есть, если мы посмотрим на эту руку, мы увидим, что там все, в принципе, правильно, но рука статичная, нету никаких захлестов на пальцах, нету никакого дополнительного движения, хотя более натурально было бы, если бы он как-то поворачивал эту руку. So basically, the problem is you wanted to move it correctly in spacing, but you don't have any acting in the end. И проблема в том, что нету никакого актинга, никакой актерской игры в этой руке. Она просто двигается в пространстве. So, and it's something that's a bit systematic, and that's why you have, for example, some stuff that are stagging here a lot. И это систематично в этом шоте, и также он залипает в определенных частях. So try to clean your curves, basically. You have an idea of your acting, try to find your keys and to clean your curves, but you can't have a hand who does something that you doesn't control. You have to decide precisely everything. То есть нужно почистить кривые, почистить арки, хотя у вас есть уже общая идея вашего актинга, но нужно найти ключи и почистить арки. This one is way better. The move is more, maybe it's more, it's updated more recently also. But I feel that, and why? Because I feel like you flapped more. I feel that here you did a more rough step, and because the model is easier, that was easier for you also to flip and to animate more with a better method. И этот шот гораздо лучше. И я это чувствую. Я чувствую, что вы, наверное, больше флиповали. В первую очередь, потому что модель персонажа проще, чем предыдущие модели, и вам было проще это анимировать и использовать более правильный метод с черновой анимацией. So, try to keep it simple. The more simple you have your first drawing, the more simple you have your first rough, and the better it's going to be to search your intentions. If your intentions aren't perfectly clear, do not do any cleanup, do not do any tie down or anything. То есть будьте максимально просты в своих рисунках, и пока ваша идея и все направления не ясны достаточно, не переходите уже к более чистовой анимации. Also, last thing, and I'll be finished with this one. Don't be afraid of tiny spacing. Don't be afraid of big spacing, and don't be afraid of tiny spacing. This is a bit linear in terms of, a bit general, a bit linear in terms of spacing. Not for the rhythm, because you deal with the rhythm with the exposure, but you shouldn't. You should have a simple exposure and deal with the rhythm with the spacing only. И что еще могу сказать, не бойтесь очень близкого спейсинга и очень далекого спейсинга, потому что сейчас спейсинг немножко одинаковый, и хотя вы достигаете определенного ритма с помощью экспозиции кадров, но с помощью спейсинга тоже можно работать над ритмом. Okay, I'm done with the check of that demo reel, but if you have questions, I'm listening. Он закончил с деморелом, но вопросы, пожалуйста. От Софии в первую очередь ждем вопросов. Я на самом деле не знаю, мне в принципе все понятно, но мне хотелось спросить по поводу походки, потому что я там, да, я знаю, что навешала деталей, что я там буду все изменять, но тогда приводилось пример, как слишком много деталей, именно про походку говорилось, и что у меня там ошибки из-за количества деталей или нет. София wants to
ask a little bit more about the walk shot from her demo reel, which was shown as an example of over-detailed character. And was that only an example of an over-detailed character, or did it also had some problems with the walk? No, the walk, it's the other one. The walk itself works okay. Thing is, the thing that bothers me is more the report thing, but it's working. I mean, it's no, it's working. Basically, it's working. You could have a bit more of solidity here. Yeah, I mean, the volume is changing a bit on several parts, but basically the animation of it, the rhythm, the spacing is correct. The only thing you could correct it is when volume are changing. Here, for example, on that part, if I check just that part, volume will change a bit. Не, походка, в принципе, в целом работает. Единственное, что немного меняется объем капюшона, то есть еще над этим бы стоило поработать. But it's good. With the amount of detail you had, you did it pretty good. That's work. Но с таким количеством деталей вы довольно даже неплохо справились, поэтому это хорошо, это хорошая походка. У меня есть еще вопрос тоже по поводу именно анимации. У меня там был шот, где персонаж падает со скалы. Я там очень долго мучилась именно с тем, как он падает над этой вот арки. Я ее изменяла миллион раз. Another question is about the shot when the guy is falling from the cliff. Sophia really tried hard to animate that arc, and she changed it tons of time. So she wanted to ask if the animation is good enough. Okay. Oh crap, which one this is? I thought it was that one. Where is it? What was it that in one? the end, after the bird, like, no. It was right one. Yeah. It was, yes. Yeah, it was the previous one, this one. Yeah, this one. Yeah, okay. Yeah, well, the curve seems correct. That's why I was saying that this one is working better, because we feel that you flapped more here. We feel that you searched more, and that's a good improvement in your animation skill. Yes, it's correct. It's better. It's way better. Maybe we have a tiny spacing problem somewhere. I'm opening it on. Do you know which one this is? It's project scenes. Like. Okay, this one. Okay, thank you. And it's the second, I guess, in the projects. Okay. We may have one tiny problem in the middle of the curve when it's falling, but it's a tiny thing. Совсем маленькая там проблемка в середине, когда он падает, с таймингом, может быть. Но сейчас мы посмотрим, это маленькая вещь. Okay, so I'm going to check it here. But maybe it's a problem of exposure more than, because you see, you have stuff on 4 and stuff on 2. So, yeah, that's why. Да, вот здесь вот у вас на четверках, единичках и на двойках, наверное, это проблема с экспозицией. Okay, so the problem is not the curve, because the curve seems to work. The problem is that you have something on 4 here, on 2 here, and 2 there. То есть проблема даже не в арке, а в том, что все на единичках, потом на четверке, потом на двойке. Yeah, see, it's a problem is we have a bit something like that instead of this. And this can be cheated by changing the shape of your character.
having something more curvy, and you give the feeling of the curve by the shape of your character. So maybe what you could have to simplify it. То есть, может быть, чтобы это пофиксировать, мы можем изменить форму персонажа, как-то упростив ее, чтобы она больше соответствовала этой арке. To play with the curve of your character instead of just the spacing. To feel more the curve here. Чтобы здесь лучше прочувствовать эту дугу. Because that feet, for example, we have no idea where he's coming from. Потому что вот, например, здесь появляется нога, вообще непонятно откуда. And if I check just his curve. И проверим кривую этой ноги. See the problem here? Вот тут есть And проблема. that's easy to check. Очень легко проверить. But instead of this, you should have maybe something like. Ну, то есть нужно что-то вот типа того. Maybe something like this, or more something like if you decide to do something speed here. Или, может быть, сначала с ускорением и потом с замедлением. But you have to choose something, to choose exactly the spacing you want to have. But to do that, you need to be able to have the same exposure everywhere. Because if you don't have the same exposure, you can't think this way. Но чтобы это сделать, вам нужно, чтобы была одинаковая экспозиция на кадрах, потому что так вы сможете пофиксить спейсинг. So it's a move, for me it's a move on 16. Why do I say 16? Because it's easy. 16 is easy because what I told you earlier, I could do a scale like, okay, this is, okay, it's not 0, it's 45, but you have the idea, 16. По-моему, это движение для 16 кадров. Почему я говорю 16? Потому что 16 это просто. Ну вот, давайте посмотрим. Okay, I can decide to do something like this, for example. И я могу сделать такое. Or if you think it's too smooth at the beginning, I just change it and I start, instead of 16, I can do 40 frames and I start here instead. Или если это слишком гладко в начале, то я могу просто убрать один кадр в начале, и у меня будет 14 кадров. But to think this way, you need to have everything on 2. You can't have stuff on 1 and stuff on 4, because this is what's breaking the spacing, in fact. The errors of spacing is that. Но для этого нужно обязательно иметь экспозицию одинаковую, то есть все на двойках, потому что вот эти четверки, они ломают спейсинг таким образом. But first thing, if you want to really just do it simple and just correct without changing too much things, what I will do is just starting by changing his feet here and just at the minimum correct the curve here. Но чтобы как-то минимальными силами это пофиксить, я просто ногу поменяю по дуге. And just correcting that will be enough to do the trick, because it's not
you don't have to change everything. But what I'm saying is, if you want to improve your animation skill, you should think this way. Я не говорю, что нужно вот прям все менять, но если вы хотите улучшить свою анимацию, то я предлагаю думать именно таким образом. Okay, so do you have other questions? Есть ли еще другие вопросы? No, I think all the questions you answered. Okay, cool. Сергей? Да, как мы поняли, даже без перевода от Софии вопросов больше нет, но зато у нас столько вопросов не от Софии, так скажем, от нас. Что я даже не знаю, с чего начать. Они такие глобальные. Во-первых, мы вкратце уже послушали о выпускном проекте, которым Эдриен работал со своими товарищами. Но вот хотелось бы узнать поподробнее о том, как вообще он работал в команде, как распределялись роли и какие он вынес уроки, что может подсказать нам о работе в команде по результатам своей вот совместной работы. So we heard already how Adrian worked on his graduation film a little bit, but we would like to know more in general about teamwork, about how to share the responsibilities and tasks in a team. Okay. So what I will say about that first is that you always need to put your ego out of the story, just so you could work on the film for one project, for one idea. And it's not your idea, it's an idea, and you're all working on it. You can't put the ego in the middle of this. It's destroying everything. So when you are working for a project, even if you are, for example, in a school where you are 5 directors, you put the ego aside, and it's like you have an imaginary director who decides for you. You know what? You never choose something because it's your idea. You choose something because it's the best thing to tell that story in that universe. And you're going to think about the context and what is the most important for that film. It's not you. It's never your decision. It's never your idea. You're not an artist. You are supposed to be a technician trying to deliver something unique and something coherent. And if everyone in the team put the ego in the story and try to put something from him and just from him without asking himself if it fits in the story, it's a catastrophe. That's the worst thing you could do. В первую очередь уберите свое эго. У вашего проекта есть идея, и это не ваша идея, это какая-то общая идея, ну или идея режиссера. Даже если в вашей школьной команде вы все впятером режиссеры, все равно уберите свое эго, представьте, что есть какой-то режиссер, который решает за вас. Никогда не выбирайте идею, потому что это ваша идея. Выбирайте то, что лучше подходит для сюжета, для контекста фильма. Потому что если все будут вставлять свое эго в историю, это будет катастрофа, и ничего цельного не получится. So the best way to fit in a production is to have one role and to get stuck in it. On Myosis, on my graduation film, for example, I was lead in the storyboarding and lead in design and lead in directing the animation. But for example, the color was not my problem. I had my way to think. I had my word to say about it if I thought that was good or not for the movie. But that was not my field. I was not supposed to create anything, to make the final choice about it, because it wasn't my place. То есть лучше всего иметь одну какую-то роль. Например, в фильме «Myosis», в выпускном фильме Эдриена, он был ответственен за раскадровку, дизайн и режиссуру анимации.
Но, например, цвет не было его зоной ответственности, хотя, конечно, он мог что-то сказать, но ему не нужно было принимать именно творческих решений и никакую работу в этом направлении проделывать. So, and that's why I was talking about putting the ego aside. Because if I thought that it would have been prettier another way for the color, I will never say, okay, I think this is prettier if we do this way. I would say, what do you think for the story to put this color instead of this one? Because we will tell the stories this way. It's not that I will not give my advice. I will give my point of view, but I will always think about what the best thing for the project. I will not put that color because I like it or because whatever. I will try to enrich with my sensibility the point of view of others. Вот когда я говорю о том, что нужно убрать эго, я имею в виду, что, например, если я думаю, что в определенном цвете это будет как-то более красиво, я, ну, не то чтобы я не могу сказать свое слово, я могу сказать свое слово, но только если это будет лучше служить этому проекту и этой истории. So if you want good advice on how to succeed in your graduation film with your colleague, basically it's communication. Be open to them, be fair to them. If most of them think that this is a good solution and you're against it, find why. Why are you against this solution? Maybe they're right, they're probably right. But the question is, why do you think otherwise? Maybe you don't have the same idea of the film. Maybe you can't relate to them because you don't want to tell the same story. Maybe you don't have the same goal. То есть какой я могу дать совет по работе, например, над дипломном фильме в команде? Это коммуникация. Будьте открытыми, будьте честными с другими членами своей команды. Если большинство против, большинство имеет какое-то мнение, а вы против, подумайте, почему. Может быть, они действительно правы, ну, скорее всего, они правы. Может быть, ваше видение идеи фильма отличается от их идеи. Может быть, у вас какие-то другие цели в этом фильме. So, and if you don't have the same goal, maybe you have to change your goal. И если у вас разные цели, может быть, вам нужно изменить свою цель. And to change the goal of the film, maybe if you don't all have the same point of view on the film, that's when the ego talks. That's when you want to give your advice because your advice is always better than their, and it's not right. It's not like this we should work. And that's why in feature or in series, we always have one director and he's deciding everything. He has the final word. So if for a film, you're not the only one director, always think that there is an hypothetical imaginary director who chooses. And if everyone is agreeing on one thing and you don't, you need to understand why. You need to understand why you don't agree with them. Because you don't have the same goal, because everyone wants to do the best film possible. So everyone wants the film to succeed. Everyone wants the most beautiful and interesting and emotional film possible. So if you don't have the same feeling, the same sensitivity, maybe it's just because you don't think in the good way. То есть как можно изменить свою цель? Если, например, вы видите, что ваша точка зрения по поводу какой-то вещи в фильме отличается, значит, вас говорит ваше эго, и нужно понять, почему. Ну, конечно, потому что вам кажется, что ваша идея лучше, но именно поэтому в полнометражных фильмах или на сериалах там только один режиссер, который все решает. То есть в командной работе вам тоже нужно представить, что есть какой-то воображаемый режиссер, который будет принимать решения, и, конечно же, всем хочется сделать самый прекрасный, самый красивый, самый трогательный, эмоциональный фильм, который только можно, но если у вас расходятся мнения по какой-то идее, возможно, ваши чувства относительно
этого фильма и видение этого фильма отличается от других членов команды. And sometimes you are the only one who's not thinking like the other, and you're right. And if you communicate correctly, and if the rest of the time when you're wrong, you admit that you're wrong and you understand their point of view, if on that point you're the only one who's right, and just because they didn't thought about it, they will agree with you because it's the best thing for the movie and they just didn't thought about it before. So even if you're the only one who got the solution, give it. If you communicate correctly, it's gonna be okay. Но даже если вы единственный, который думает иначе, все равно попытайтесь поделиться своей идеей, попытайтесь коммуницировать ее правильно, потому что может такое быть, что все остальные просто до этого об этом не думали. И если в других случаях вы уже признавали, что вы где-то были неправы, а в данном случае вы правы, и ваша идея лучше подходит для общей идеи фильма, тогда все с вами согласятся, если вы это сможете аргументированно доказать, и как бы вашу идею примут. So, and because we were all open and kind and aware of everyone being integrated in the team on Myosis, it was really easy to work with people. The one who was, I mean, I think that the most luckiest thing that happened is that we had to integrate in the project Ricky, who was coming from CalArts, and he integrated in the project in the middle of the fabrication, in the middle of the thing. So he was the external point of view of the thing, and he was able to debate and argue with us on which would be the best choice every time, because he had zero ego on his side, zero, because he was out of the story when we were writing it. И поскольку все мы были очень добры и открыты друг к другу в команде, нам действительно было легко работать вместе, и нам очень повезло, что к нам присоединился Рики из CalArts. Он присоединился к нам на середине производственного процесса, поскольку он был студентом по обмену, и он был для нас таким голосом со стороны, взглядом со стороны, потому что у него абсолютно было нулевое эго по отношению к этому фильму, он не присутствовал, когда мы писали эту историю. So it was easy also because we were all so communicative with what we wanted about the film, and sometimes we disagree on stuff, but because we were doing like debate about it and talking a lot about it and be sure that no one will be left behind, it was easy, because if someone wasn't agreeing with the rest of the group, we continued to talk until it was clear for everyone that this was the best choice. We never left someone in his corner, like thinking, oh, they're not listening to me and I think best. And this never happened. And that's why the film is cool. And that's why the whole group worked well. And that's why it was a pleasure to work on that film. И поскольку все мы были настолько готовы коммуницировать и обсуждать нашу идею, и что именно мы хотим сказать своим фильмом, то нам действительно было легко, и мы старались никого не оставлять вне наших дебатов, и чтобы каждый мог высказаться, и так мы могли услышать мнение каждого в нашей команде. Okay, so tell me if you have other questions, but for me, that's it. Я вроде как ответил на все ваши вопросы. I want to ask personally, did you communicate in French or in English at that time? It took me 2 months during Disney to learn English. So I was trying as hard as I can to speak in English, and all the debate and all the arguments we had were in English. So I was forced to speak in English. Cool. Да, я спросила на английском или на французском, они там дебатировали по поводу фильма, и да, Эдриен, он за 2 месяца на стажировке в Дисней выучил английский, и поэтому
он себя заставлял говорить на английском, и все эти дебаты проходили на английском. And you can see that today my English is not perfect yet, but it doesn't mean that I can't. I mean, I can still talk a lot. It's not a problem. Ну и сейчас вы видите, что мой английский может быть не идеальный, но я все равно могу довольно много говорить на английском. So you need to manage English enough to get past your idea. You need to be fluent enough to be to be. I don't have the word in English for that, but you need to be aware of what you can tell, and you need to turn around the sentence so you make yourself understand whatever. Even if your English is not perfect, you need that language to work in animation. Даже если ваш английский не идеальный, вам все равно этот язык нужен, чтобы работать в индустрии, и он нужен вам на таком уровне, чтобы передать свою идею. Нужно понимать, что вы хотите сказать, и так строить предложение, чтобы вас было понятно. Okay. So tell me if you have other questions about other subjects, or I don't know. И теперь вопросы по другим темам. Да, насчет английского будем надеяться, что мы развиваться будем таким образом, что нам в будущем даже и перевод не потребуется. Yeah, we hope one day we won't need a translator for our webinars. We'll develop that much, we'll advance that much in English. Yeah, I totally relate. No worries. Да, Адриан все понимает, не беспокойтесь. Очень хотелось бы узнать о преподавательской деятельности Эдриана. We would like to know more about your teaching activities. What do you do? Okay, so sometimes I'm teaching at Gobelins, but most of the time, and yeah, when I say most of the time is every evening during the week, I teach to private students. I have 4 people coming every evening to teach. Basically, it's more fluid and not in English, so I'm an easy speaker in French. But basically, it's what I told you today. It's the kind of stuff I showed you today that I showed to them, but during the whole year, every evening. Иногда Адриан преподает в Gobelins, но на постоянной основе он по вечерам дает частные уроки, у него где-то 4 ученика, и каждый вечер они встречаются, и, в общем-то, он говорит все то же, что он говорил нам сегодня. Yeah, so you're doing this online or No, face-to-face? I'm doing it on my desk, so I can see their look and see in their eyes if they get it or not. I want them to see how I play on the keyboard to flip. I want them to be with me and to be able to, without any lag, without any language problem, without any camera, without anything, and to be, to be able to ask any questions they have and be close to me. I don't really like online lessons and stuff like that. I mean, I totally can understand that it's working and people like that, but I don't give online lessons. Эдвард спросил, это онлайн или как проходит, и Адриан сказал, что он дает уроки у себя, то есть к нему приходят ученики, и он смотрит, как именно ученик флипует между кадрами, и у них нету никакого языкового барьера, никакой задержки, никакой камеры между ними, он смотрит в глаза своим ученикам и видит, понимают они его или нет. И вообще ему не очень нравятся онлайн-уроки, он их не дает. То есть он понимает, что да, так можно, конечно, учиться, это работает, но он лично не дает такие уроки. And I give lesson also because I think that teach animation make me learn a lot of things. I mean, not learn, but putting words on things. Like you have an idea, and until you put words on things, until you're able to teach it, you don't master it. If you're not able to teach things, well, you're not confident enough to do it perfectly and to be clear in your mind. Yeah, I personally relate and understand what you're saying. Адриан сказал, что он считает, что преподавательская деятельность, она очень помогает, потому что нельзя сказать, что ты точно познал анимацию, пока ты не можешь ее объяснить другим, и пока ты не можешь своим идеям дать форму в словах, то есть объяснить словами,
Поэтому это такой навык, который улучшает в том числе и его владение анимацией. Спасибо. Эдриен, такой вопрос. Каким ты видишь сейчас на данный момент рынок анимационной индустрии в Европе? И каким нужно быть аниматором, чтобы быть вот сейчас на этом рынке успешным, востребованным? So the other question is, how do you see the market of animation nowadays? And what kind of animator you have to be to fit in this market and to get the best positions and propositions? First thing is, I'm so lucky to be French. I'm sorry for you guys. I'm so lucky to live in France and to speak French and to work in that industry in France, because we have ton of great film. We have tons of artists. The culture is huge in France. We look at animation all the time. We produce animation all the time. And even if we don't have big budgets, even with the COVID situation, we still have work. I mean, I never search work. I never had to search any job. They kept offering me job again and again and again. And it's the same thing for every good animator in France, because we have jobs. So it's easy. It's really easy to find job. If you're just passionate and if you work, you will find job. That's easy. Во-первых, Адриан очень счастлив, что он француз. Ему очень повезло, что он говорит на французском, потому что во Франции, конечно, очень-очень много всяких фильмов производится постоянно. И даже несмотря на ситуацию с ковидом, у него всегда есть работа, и он никогда не искал работы в своей жизни, ему все время работу предлагали. И, в общем-то, хорошему аниматору довольно легко. Так что будьте хорошим аниматором, я так понимаю. So I had the opportunity to work a bit in London. I had a proposal to get back at Disney to work as an animator there, and I followed the one advice that Eric Goldberg gave to me when I was there, and I stay in France. Why? Because in France I can have a higher position. I can really express myself. I can direct animation, for example, something that I could never do in another country. So he said me that, and at the beginning I was a bit shocked, a bit worried, because first I'll let you translate that, and I will tell a little story. Также у Адриана был шанс поработать немного в Лондоне, и он получал предложение вернуться в Дисней. Но ему Эрик Голдберг давал один совет на этот счет, и он последовал совету Эрика Голдберга и остался во Франции, потому что во Франции он может иметь более высокие позиции, например, он может быть режиссером анимации и иметь большую творческую свободу для творческого выражения. So back to 2011, just at the very end of my internship, I had an interview, I had a little discussion with Eric. And he was letting me a note on my desk, like, come to see me, we need to talk. So I was a bit worried, like, what did I did wrong? And I was like, yeah, not really confident. And I was coming to him, and he told me, okay, sit down. You're gonna see, it's gonna be quick, but let me see. You'll never be an animator. And I was like stunned, like I took a punch in the face when he told me that, because I was like, wait, I can't do anything else. So what if I'm not an animator? And he saw my face and he told me, no, calm down. It's okay. It's better. Calm down. You never be an animator, because when you are doing an animation, you're thinking about the context. You're thinking about the story. You're thinking about the artistic direction. You're thinking about almost everything. And you're thinking about the rhythm. You're thinking about the music. You're thinking about everything. So you'll never be an animator, because you're going to be a director. You need to be a director. And if you come back at Disney, you'll never be a director, ever. So stay in France. You have plenty of occasion to get higher jobs and to have responsibilities, but don't come back at Disney. It's a trap. They're going to convince you to come back because it's paid well and it's great projects, but don't fail in the trap. It's a trap.
Окей. В общем, однажды, когда Эдриен был на стажировке в Дисней, Эрик Голдберг оставил ему на столе записочку: «Зайди ко мне в кабинет». И Эдриен вообще напрягся, что он сделал не так, и он заходит такой неуверенный в этот кабинет, и Эрик ему говорит: «Эдриен, ты никогда не будешь аниматором». И Эдриен вообще в шоке был, это просто удар в лицо, потому что он же ничего другого делать-то не может. И Эрик Голдберг сказал: «Не-не-не, подожди, расслабься, это даже лучше, потому что ты все время во время анимации думаешь о многих вещах, об истории, о художественном решении, о ритме, даже о музыке, обо всем. Ты будешь режиссером. Поэтому поезжай во Францию, оставайся во Франции и занимай режиссерские позиции. Не соглашайся на предложение Диснея, потому что это ловушка. Да, на Дисней неплохо платят, но это ловушка, не соглашайся». Yeah, so, and at the beginning, I didn't knew what to think about it because I didn't have the will to be a director. I just wanted to start little and to be just animator. And I started like that. I started being an animator in several studios in France. And at one point, I realized that he was right. I needed to direct something. I needed to manage the bigger picture. So today I have a project I can't show you, unfortunately, but it's the same thing for Petit Vampire, Little Vampire. At the end, the director wasn't in the studio, and I had like a ton of responsibilities because he wasn't there. So I had to do the choice at one point to do the thing. Вообще Эдриен был немного не готов к тому, чтобы становиться режиссером. Он планировал начать с малого, работать аниматором. И так он и поступил. Во Франции он работал аниматором на разных студиях некоторое время. Но потом он почувствовал действительно, что ему нужно заняться режиссурой, ему нужно видеть большую картину. И сейчас он режиссирует один проект, который, к сожалению, не может показать, но так же, как и в случае с полнометражным фильмом «Маленький вампир», который скоро выйдет во Франции, где он был режиссером анимации, ему приходится принимать творческие решения, потому что на «Маленьком вампире» там было, что режиссер уже не приходил на студию, и Эдриен принимал все решения самостоятельно. So yeah, at the beginning I was afraid because it was the first time I had to direct and supervise people. So I wasn't sure that I would have been able to manage all that. At the end, they were so kind, and I had a so great team in animation that it was really easy to. They were my friends, so it were easy because they were waiting for me to give them advice and to lead them. So it was easy to follow the thing. But the issue on that film was the fact that the director was never there. He never got in the studio. Maybe on 4 years I worked on 4 years and a half on the project, and if I have to take all the minutes he was in the studio, it's not even 1 hour on 4 years. True. И сначала Эдриен, конечно, боялся, как он будет принимать решения, как он будет режиссером, но он работал с такими замечательными людьми, он, в общем-то, работал со своими друзьями, поэтому команда приходила к нему, и, в общем-то, ему было легко решать вопросы с этой командой. Честно говоря, вот этот режиссер «Маленького вампира», он вообще почти никогда не появлялся на студии. Если в общем посчитать, сколько он там был в целом, это получится около 1 часа. Поэтому Эдриону приходилось делать все самому. The good thing was the director wasn't there, but during the first 2 years, it was the assistant director who was doing the most of the director job. But because I was directing the animation, I was in charge of everything about the characters. I mean, every acting, every intentions, every game the character should involve in the film, I was in charge of that, and I was totally free of doing almost whatever I wanted. И что было хорошо, что в течение первых 2 лет работы ассистент режиссера был на студии для того, чтобы решать большинство режиссерских задач, но Эдриен занимался режиссурой анимации, и поэтому ему нужно было думать обо всем, что связано с персонажами.
обо всех нюансах игры, обо всех их поведенческих моментах и обо всем, что касалось анимации. And that's how I learned how to be at that job, because before I wasn't directing animation. I was an animator and I was teaching animation, and I was able to do estimation because of the technique I just gave you before. So I was able to do planning, to do boards, to plan everything, and it's something pretty rare to be able to manage all that together, and to be right on the estimation too. So hopefully I had that assistant director at the beginning to how to say that, to canalize me, to put me in the good way. И таким образом Эдриен научился, каково это быть режиссером, потому что до этого у него не было опыта режиссерской работы. Да, он был аниматором, и у него было вот это умение рассчитывать, сколько времени займет та или иная работа. Это достаточно редкое умение, так планировать и так оценивать свои силы, которое ему тоже помогло, но и ему также помог ассистент режиссера, который наставлял его на нужный путь. And then he left and I had no security anymore. И потом он ушел, и у него уже не было никакой защиты. Okay, so that's it. Tell me if you have other questions, but that's clear for me. Вот Эдриен ответил. Еще вопросы? Классно, что мы перешли к теме маленького вампира, потому что как раз я хотел к этому подвести. Даже не знаю, надо ли еще подробней. Да, вот что я хотел узнать по поводу маленького вампира. А что было вдохновителем или референсами какими-то служило для персонажей? About the Petit Vampire, Little Vampire, what was the main inspiration? What was the reference for this project? That's my only reference. Basically, we had the comic book. It's from a comic book, so we had some frames. Technically, he was doing the storyboard at the same time. I mean, he was doing the prédécoupage of the comic book at the same time that we were doing the storyboard. So if I was listening to him, I mean the director, if I was listening to the director to take references for Petit Vampire, one day it would have been Glen Keane and Milt Cole, and the next day it would have been Matisse and Picasso. So I decided not to take that much reference and try to put my own style in a way in that area of comic book characters. Основным референсом был, собственно, комикс, по которому снят фильм, поскольку автор этого комикса, он был и режиссером, и он делал какой-то препродакшн этого фильма одновременно с тем, как Эдриен делал раскадровку, и если бы Эдриен слушал все референсы, которые дает ему режиссер, то в один день это был бы Глен Кин, а в другой день это был бы Матисс. Поэтому Эдриен принял решение выработать именно свой стиль на базе этого комикса. And that's why he called me. I mean, we knew already because he was at the jury at Gobelins for Myosis. And when he saw it, he called me, I may call you later. And he called me for The Prophet, which is a feature we worked on before, and I was already supervising the animation. And then he called me back to that project because he wanted this word. He wanted to bring Petit Vampire in cinema. So he wanted someone who does like kind of a Disney style animation and put that on his comic book. И именно за это Эдриена и наняли, потому что режиссер «Маленького вампира» был в жюри на защите Myosis в Gobelins, и тогда уже этот режиссер сказал, что он напишет еще Эдриану позже, и он действительно пригласил Эдриана на проект «Пророк», The Prophet, и там он был анимационным супервайзером, Эдриен был анимационным супервайзером уже, поэтому режиссер знал
как работает Эдриан, и этот режиссер хотел, чтобы «Маленький вампир» вышел в кинотеатрах. То есть он хотел, чтобы диснеевского типа анимация была совмещена со стилем его комикса. Okay, so tell me if you have other questions. Другие вопросы? В какой анимационной стилистике Эдриону больше всего нравится работать, и что он думает о развитии анимационных стилистик сейчас? Нравится ли ему то, как движется вот индустрия, по какому пути? So the other question is, what style of animation do you personally prefer to work in? And what do you think in general about the development of animation industry nowadays? How do you like the way it evolves? Well, for the style I prefer to work on, it's basically a mix between classic Disney 90s films and French, more sober animation. It's a bit less cartoon and a bit more realistic, but with less drawing and less cartoony things. But at the same time, I really like I was talking about that earlier, but the way Americans deal with the lip sync. So I decided to bring that in France because we have more sober things, and we are in between USA and Japan for that. And that's why I'm trying to create a mix where I can fit in and being comfortable with. And it's, yeah, kind of French production. I fit pretty well in it. And what do I think about the evolution of the field itself? Well, yeah, I can translate just the first part. Yeah, translate already that. Что касается стиля, в котором предпочитает работать Эдриан, это смесь диснеевской анимации 90-х годов с французской анимацией, которая чуть более сдержанная, то есть менее мультяшная, и там меньше рисунков используется. Таким образом, Эдриан довольно хорошо вписывается во французское производство, но он хочет принести туда работу с липсинком, потому что он считает, что американский липсинг все-таки смотрится лучше и более интересно. So yeah, for the field itself, well, it's evolving, but it's a field that evolves all the time. So I'm not really worried about it. I'm more kind of excited and looking forward what's happening. And I have a project in waiting to be done. So we'll see. I hope I will put something in the industry in some time. Что касается развития индустрии, да, индустрия развивается, у него нет никаких сожалений насчет этого, он скорее воодушевлен, и ему интересно посмотреть, как она будет развиваться. Также у него есть один проект, который он хочет когда-нибудь воплотить, поэтому он надеется, что он привнесет в эту анимационную индустрию что-то свое в будущем. So of course I'm worried about the Disney thing because I don't want to have movies in theater and all that. It's frightening, I confess it. It's okay, but still I think with Netflix and all those new producers, that will create new way to do movies. And yeah, I'm curious. At the same time, I'm afraid, but I'm curious. Конечно, его немного пугает эта ситуация с Диснеем, что люди не будут ходить больше в кинотеатры, но ему кажется, что с такими продюсерами, как Netflix, все-таки анимация сможет найти новый способ, как создавать полнометражные фильмы и другие проекты, поэтому ему любопытно. I think we're gonna end very soon. Maybe last question. Сергей, может, последний вопрос? Можно спросить? Да. Я тоже хотела спросить. Американский липсинг, это относится к старому Диснею? So Ksenia asks, is that American style of lip sync you mentioned is referred to old Disney? Not all Disney, not old Disney. I would say old Disney. They still have. I mean, the magic of Disney is that the magic of Disney is to sync the sound and what's happening on the screen. It's always what that.
since Silly Symphonies, since Steamboat Willie to now, the magic at Disney is to synchronize music, sound, and picture. Не совсем старый Дисней. Магия старого Диснея в том, чтобы совмещать звук и музыку, то есть мелодию и музыку с самых ранних его фильмов. У меня еще вопрос по поводу того, Эдриен был на стажировке в Дисней по программе Gobelins. Вот тогда я знаю, что в старину было, там послали 3 людей на американские студии из Gobelins. Сейчас этого вроде как нету. Или он сам искал, подавался на стажировку и сам туда попал. Sophia wants to know more about the internship at Disney. Was it as a part of Gobelin curriculum at that time, because they used to have some students sent to the US studios, or was it his own initiative? No, totally. It was because of Gobelin proposal. I will never have asked. I mean, it's an accident. I wasn't supposed to go to Disney. I proposed because a really close friend of mine told me, yeah, do it, you'll see, try. And I wasn't even able to speak in English, so I was sure that it will fail. So it was an accident, an happy accident. Да, абсолютно из-за Gobelins. Адриан сам бы никогда не подал, и, в общем-то, это было счастливой случайностью, потому что его друг сказал, да подайся, посмотришь, что будет. А Адриан, он даже по-английски не говорил, поэтому он никогда не думал, что его бы могли выбрать в Дисней, так что это была счастливая случайность. И я думаю, может быть, один еще вопрос из чата, и мы можем заканчивать. Да, наверное, нужно, Полина, перевести Эдриену, что мы задаем крайний вопрос и будем его благодарить, потому что, конечно, это очень круто. So now we'll have the last question from the audience, and we'll round up and say all the thanks, because it's a super interesting topics we are discussing, and cool meeting. But we have to end. Yeah, it has to end. At what point? Yeah. Вот здесь как раз спросили, видел ли Эдриен трейлер Киберслава и как бы его оценили в Gobelins. I'm not sure it's a good question, but yeah, I will ask. Have you seen the trailer of Cyberslav animation? Not yet. But Not you can yet. send it to me. I will look at it. Адриан посмотрит и потом нам скажет, что он об I этом think that думает. it's joke. Скорее всего, наверное, вопрошающий пошутил. Огромное спасибо, Эдриен. Это было очень круто, тем более, что, как мы выяснили, Эдриен не очень-то любит онлайн-общение и онлайн-уроки. Тем не менее, все-таки для Animation School он согласился такое урочище дать. И вот я в связи с этим думаю, кого еще нужно специально благодарить, кто Эдриен это затащил сюда. Наверное, здесь не без Эдварда обошлось. Да. Yeah, you're gonna have to explain me the joke. Yeah, Полина. No, the host said that it was a joke from the audience, this question. I don't know. Yeah, about the trailer from. I don't have the reference, unfortunately. And now the host is thanking you for accepting the invitation from Animation School, especially because you don't really like online teaching, but for us you made an exception, so that's thanks to Edward, I guess. Yeah, well, it wasn't that comfortable compared to what I'm doing at home, but it was a pleasure to speak with you. Да, это было не так комфортно, как если бы вы все пришли домой к Эдриону, но спасибо за такую приятную беседу. Да, я не сомневаюсь, что дома у Эдриена мы гораздо бы удобнее расположились, но что поделаешь, как говорится, диктует свое, наша реальность свое диктует. Yeah, that's our reality. Спасибо всем. Спасибо Эдрину. Полина, я даже не уловил, успела ли ты перевести? Эдриен, thank you very much. It was great. Thank you. Yeah. Thank you. You're welcome. Thank you. И спасибо всем присутствующим, друзья, за то, что были с нами.
Поблагодарите нас с лайками, комментариями в записи. Мы оставим, разумеется, был вопрос, мы оставим запись нашего стрима на нашем YouTube-канале Animation School Streams. Эдвард Курчевский, преподаватель школы анимации, Полина Минаева, тоже преподаватель школы анимации, между прочим, наши выпускницы София Кондратьева и Ксения Наземцева. Эдриен Громелль, крутой аниматор. Что тут еще добавишь? А, да, почему бы не добавить, кроме того, сторибордист. Да? И режиссер. И режиссер, да. Вот. И, в общем, всем пока, до следующих стримов. Вопросы помогал озвучивать я, Сергей Суслин. Все, всех назвал вроде. Пока-пока. Всем спасибо. Bye. Yes. Thank you again. Yeah, it was really cool. Thank you very much. Все, вы не в эфире. Всем привет! Меня зовут Эдвард Курчевский. Хочу пригласить вас на годичный курс 2D анимации. На протяжении курса мы научимся всем основам анимации. Он будет длиться 4 класса по 3 месяца. Научимся, как работать с объемом, как работать со стилизацией, как работать с таймингом и спейсингом. В конце курса вы сможете создать хорошее портфолио, которое поможет вам найти работу как и в России, так и за рубежом. Жду вас на курсе. До встречи!